those percentage. There are some possible reasons. Maybe the liver cancer often progresses silently, and usually no clinical symptoms until patient have maybe the abdominal pain or maybe the jaundice or something like that. And patient came to the hospital, and then we suddenly found a liver cancer. And for the at-risk subjects, the surveillance is limited, as I just explained to you, both from the medical system and also from the people, because the people awareness of regular health checks is not so high. And the treatment of viral hepatitis in Vietnam right now, maybe we have, and we do a lot, but maybe the effectiveness is, the result is not so high. The third one is about the diagnostic quality. We now stay in Ho Chi Minh City. We in the big city. We have many modern equipment for the the diagnosis of HCC of liver cancer. But the problem is that the imaging diagnosis technique quality is limited as primary and secondary liver hospital. It means in the provincial hospital. There and from the diagnostic imaging result, sometimes it's we got the inadequate clinical information, and even we got it using a bit for in clinical practice is not so good. And we usually talk about the multidisciplinary meeting between the clinician and the radiologist and some oncologists, but it's only available in the big hospital, in the referral hospital, in the top hospital. But in the provincial hospital, in secondary hospital, we have not enough doctor, we have not enough equipment, we have not enough something to do it. So it means that the result is ineffective and the indication maybe is not suitable. And sometimes we need the liver biopsy. It means we would take a piece of the tumor to do the pathology, but not every hospital can do it. It's incompetent. I can show you some example. For example, in this case, you can see on the arrow, this the lesion on the CT scan is not so characteristic. And we have to do the biopsy. And the biopsy, it looked like infected lesion, maybe due to parasite. This is a necrotic hepatitis, rich of eosinophilic white blood cell. And if we can do the biopsy, we can have this diagnosis. But if not, we still worry about the liver tumor. And sometimes we keep patient and there and we treat like a liver cancer, but it's not accurate. Another example, you can see that in this case, they on 2015, the AFP is low, but the patient got the HPV infection, and the pathology at that is the FNH. And this is a benign lesion. But if we still follow patient 1 year later, you can see that AFP level increased too much. And at that time, the pathology is the liver cancer HCC. So if we stop at the pathology of FNH and we stop follow up patient, so maybe we will miss the progress of the lesion, and then patient will miss a chance for the treatment. Another example, you can see that this is young people on 2014, the diagnosis with abscess. It means the accumulation of pus inside the liver. And 2 years later, still abscess and FNH. But 2 years later, on 2018, it means 4 years after that,
this patient came to us and we see a big tumor and we do the resection. You can see this is a tumor, and this is actually a kind of HCC. They call it fibrolamellar HCC. So it means that the follow-up of patient for a long time is very, very necessary to also help for the detection of HCC. It's not, we will not stop at one time when patient have a tumor, except we have enough proof of a benign tumor. But I think that we should follow up patient. Something else about the quality of the diagnostic imaging. You can see that in this CT scan, they show that the lesion is here. But actually, when we do the CT scan again, the lesion is here. So in the different side. And also about the number, here we can see only one number, one tumor, but and also in this case, you can see here is one tumor, but actually when we do the CT scan again, and also some other cases, we see that there is some other tumor. When we do the operation, you can see that not only that tumor, there are also some smaller tumor inside. So it means the quality of the diagnostic imaging it's not ideal, but we need to improve it. And also the tumor size and tumor size, you can see that different size and different size. And when we treat patients and then we evaluate the treatment response, you see here on the CT scan, they said that no tumor progression. And it looks like the patient is stable. But we think that we should check more. And on MRI, we see that the tumor is still progressive. So then this is also about quality. About the treatment capability, you see that for the HCC treatment, we have some method like the liver resection. It means operation. We have a local ablation. It means we will ablate or we will destroy the tumor by the radio frequency ablation or by the microwave ablations, and we can block the blood support to the tumor by a procedure we call the chemoembolization, the TACE, transarterial chemoembolization. But for the liver resection, it means about the technique, about anesthesia, about resuscitation. In secondary hospital is limited. So it means that the capability of resection is limited in the secondary hospital. So only in the big hospital, in the top referral hospital, we can do it. But how about the other hospital? Now they are trying to send doctors and surgeons to the big hospital to learn about the technique, to learn about how to do the resection. And I think that in future it will improve that, but it takes time. And also about the tumor ablation or test, because of lacking equipment and also the ability is not enough. So it means a limit the treatment choice for patient there. Liver transplant is also limited due to lacking of donor and of high cost, and the combination of treatment is not so much considered, and the cost of systemic therapy is still too high, very high for the budget of patient. I'd like to spend some minutes of because the next presentation is about the liver transplant. So I'd like to say something about the current challenges in the liver transplant in Vietnam for HCC. There is something about the donors, recipient, about the procedure, about long-term follow-up, about the pathological factors, and about the cost. For the donors, we have the advantages right now. You can see on the newspaper that we already have the
organ donation law, and we have the number of the registered donor is increasing right now. Many people register for to become the donor, and the source of disease donor actually is high because of we have a lot of traffic accidents. But the limitation is the decision of the nations depends on not only the registered donor, but also depends on the, sorry, they miss one L, the relatives of donor. Sometimes the donor agree, but the family is not agree. And it takes time, and the recipient cannot wait for that. And the geographical distance, well, you already see, read on the newspaper. There are some transfer of the organ for maybe from Ho Chi Minh City to Hanoi, or and but it how to say, we need the system regularly. Because sometimes it takes time. The for the liver only few hours to keep the organ before the perform the transplant. So if the long distance and we don't have the system, so it we will lose the organ. And there's some other social problems, including the spirituality. It's about the culture. About the recipient, we have many guidelines from all over the world for referring. And we have a high number of HCC patients, as you just saw on my slides. And we also have the bridging and downstaging therapy. It means that we will treat the patient until the patient came inside the criteria of a transplant, like a myelin criteria. But we have some other criteria beyond the myelin criteria. And it means which guideline is suitable in Vietnam right now. Now in some hospitals, they have for some the Kyoto criteria, some the UCSF criteria. So, but it's not consensus. And the waiting list is limited because of the how to register. And I think that we don't have right now the guideline for treatment, follow up, and evaluate the patient during the time they wait for the transplant, for the donor, the organ from the donor. And the basic information from the molecular biological factors is not enough. And big problem is a high cost. So the cost of the transplant now is very high. So that's why when I made the Vietnam guidelines, the first version is 2012, and the latest version is 2020. I wrote that we can follow every guidelines if we can make a discussion, because now there's not suitable guidelines for all of Vietnam. As you can see here, we can consider using the criteria beyond the myelin criteria, but we need the discussion. And the last one is how to strengthen the management and monitoring system of patient after treatment. We evaluate, we assess the tumor response, but how the standards, the criteria to evaluate accurately the tumor response. There are many criteria to evaluate the tumor response. And the problem is only few hospitals have systems that monitor patients continuously for a long time. They just maybe few months, and then maybe they lost patient. We need a system, and then we got the data. And if we have accurate data of the treatment outcome, it will help us to how to say to know about the real situation of liver cancer in Vietnam right now, and will help us to
to propose some decision decision making about the policy. And this is a Vietnam guidelines, the latest version. And the last thing I would like to say is maybe some of you are working in the field of liver cancer. Usually, well, you follow the Western guidelines based on the BCLC, Barcelona Liver Cancer Clinic, and usually they use the staging system. It means 0, A, B, C, D is the stage. But in Asia and in Vietnam, we don't follow the staging. We only think that is treatable or untreatable, and then we base on some criteria. We will discuss and we'll decide which is the most suitable treatment modality using for this patient. And in the latest version of the BCLC, in this year, BCLC 2022, they emphasize about the concept of personal treatment, personalization treatment. It means based on the guidelines and based on the data of each patient, we will discuss and we will decide which is the most suitable treatment for patient, not so strict based on the guidelines. And this is some the data about the treatment during the last 12 years. You can see that it's a lot of, we have a lot of patient treatment by liver resection, by the chemoembolization, by the radiofrequency ablation, by microablation, with many sessions. Actually, we have a lot of patients, but it also shows that still have a big problem about the liver cancer in Vietnam right now. If we can do the early detection, we can reduce the number of patients, and maybe 10 years later, you can see that those numbers maybe decrease a lot. It's maybe better than right now. So thank you very much for your attention. Thank you, Dr. Nguyễn Song Huy. And now we will have a presentation from Dr. Mark Yachuan from the Multidisciplinary Liver Cancer Clinic, Johns Hopkins School of Medicine. Mark, could you give us like a few minutes for some technical setup, please? Is it easiest if I just present on my computer here? Mark, I think it's ready. Thanks. Can everybody hear me? Yeah. Can you speak a bit more louder? Just a little bit. Can you hear me now? Yes. You can hear me okay? We can hear you. Dr. Yachuan, you sound fine on the webinar. So online, you sound great. Great. And can you see my screen okay? Yes. Yeah.
All right, so I'll just give this talk live then here. So thanks for the opportunity to talk. I'm Mark Yarishwan. I'm a medical oncologist at Johns Hopkins, and on behalf of our multidisciplinary liver clinic, I want to discuss our approach to treating early stage liver cancers. And just very quickly, this is our multidisciplinary team here in Baltimore, Maryland. You can see we have a truly multidisciplinary team that consists of medical oncologists, hepatologists, interventional radiologists, radiation oncologists, and surgeons, among other specialists. And we meet together once a week to treat patients together as a group. I want to just quickly outline how it is that patients get into our clinic at Hopkins. And our clinic is really focused on treating any patients who have early stage liver cancer of any kind, and this includes HCC as well as cholangiocarcinoma. And where we practice, our clinic is actually enriched for cholangiocarcinoma over HCC, in part because this is a rare cancer, and rare cancers tend to congregate in subspecialty clinics. And before patients ever come to see us, they get complete imaging, they get basic blood work, as is shown here. If patients have biopsies, those biopsies are reviewed before our conference. Patients who have cholangiocarcinoma, even before we see them, their tumors are sent for molecular profiling, and often that information becomes available at the time of the conference. So as I mentioned, it's a truly multidisciplinary clinic. All the specialties on the left are represented in our clinic. And the way that our clinic is set up is that patients, we see the patients as a group. So first we have a discussion as a group where we review the imaging for the case, we discuss the case, we come up with a plan of care, and then the patients are actually seen in our clinic as a group by the relevant specialties for that patient's plan of care. And this is the demographics of the patients we saw in the last year, and you can see that it's a mix of cholangiocarcinoma and HCC, almost evenly split. And the underlying liver diseases that we see in Baltimore, Maryland are probably quite different from what are seen in Vietnam, where the most common etiology of cirrhosis in our patients is actually hepatitis C, followed by NASH or NAFLD, which I assume is quite different. And you can see the demographics that we see are also quite different, with many of our patients being white or African American. And to facilitate our discussion, we have a general algorithm for how we treat earlier stages of liver cancer. And this is a general approach to how we treat intrahepatic cholangiocarcinoma. And I give this mostly as an example. And we divide cholangiocarcinoma into resectable without high-risk features, resectable with high-risk features, and these are patients who we generally give neoadjuvant chemotherapy to, unresectable patients where we attempt to downstage them for resection, or metastatic patients, and those patients generally come only to see me and don't see other specialties in the clinic as the medical oncologist. And this is our general approach to treating HCC. Again, this is a rough framework. Every case we discuss in detail. But essentially what I want to highlight here is that our algorithm is roughly based on the Barcelona staging system, but we actually subdivide Barcelona stage B and Barcelona stage C into B1 and B2 and C1 and C2. What does this mean? Well, we distinguish between advanced stage disease due to macrovascular invasion versus advanced stage disease due to distant metastasis. The patients who have advanced stage disease due to macrovascular invasion, we continue to think that there's some role for local regional therapies like TACE or radiation. And similarly, in the intermediate stage, we divide them into patients who are beyond Milan criteria versus within Milan criteria. And we think that patients beyond Milan criteria may have some, there may be some role for systemic therapy in that group. This is something we're proud of. We're growing our clinic rapidly. These are the number of patients seen over the last 5 years. And I think some of this reflects an increasing number of
liver cancers in the US, similar to what's being seen around the world. But also just that our referral patterns have changed and we have more and more referrals to our clinic. So this is some survival data from patients. These are patients who were seen in 2019, just as a reference point. And what you can see is that survival in our clinic, probably similar to what many of you see, is truly dominated by the underlying cirrhosis. You can see patients who are non-cirrhotic have the best survival. And then also by stage, with early stage patients having better survival than more advanced stage patients. And what you can see is retrospectively in our clinic, the patients who receive multimodality care appear to have better survival than patients who get systemic therapy only or local regional therapy only, which I think supports our current approach where we, for many patients, give both local regional therapy and systemic therapy. Now, this is truly codified by the launch study, but this is something we've been doing for a long time in our clinic. So when we look at our numbers, we find that about 90% of patients, when they come to our multidisciplinary clinic, they leave with a clear plan of care. Sometimes we're waiting for other information before making a final plan of care. And then about 90% of the time after they come to see us, we continue to follow the recommendation that we had made as a group without any change. And I would say that our clinic is successful, and it's hard to measure success, but one of the ways we measure it is how often do we change the plan of care when patients come through our multidisciplinary clinic. And right around a third of patients, when they come in with a plan of care, we actually change the plan of care when we see these patients as a group. So in the last part of my talk, I want to discuss something that is a particular research interest of mine, which is the idea of using systemic therapy earlier in the care of HCC. And the overall idea that we have, and this is something that's been a research interest of mine, is using systemic therapy to try to downstage patients to resection who might otherwise be outside of resection criteria. As you know, there have been many changes to systemic therapy in HCC. We've gone from, in the US, sorafenib as being the only drug which has a single-digit response rate, to modern combination therapy like bevacizumab and atezolizumab, where the response rate is approaching about 30%. And we think this opens up new possibilities for not only prolonging life in the metastatic setting, but also converting patients to curative therapy. And why do we believe that there's a role for early systemic therapy? Part of it is that it's hard to think of any other tumor type where we have effective systemic therapy and those therapies aren't used to try to cure patients. And so we think this is an unmet need. And we think that systemic therapy may improve cure rates by eliminating micrometastatic disease, avoiding resection in patients that really shouldn't go to surgery, and also achieving secondary resectability in locally advanced cases. And I want to just quickly discuss the results of a clinical trial that we enrolled here in Baltimore, where we gave patients neoadjuvant therapy with cabozantinib, which is a multi-tyrosine kinase inhibitor, plus nivolumab, a PD-1 inhibitor. These are patients who are outside of normal resection criteria here in the US, patients with very large tumors, patients with multifocal disease, patients with macrovascular invasion. These patients were all eligible to receive systemic therapy before surgery. And these are some examples of cases that went on our clinical trial. You can see that these tumors had clear evidence of radiographic response, even within the first 8 weeks of therapy. And this is the waterfall plot. So each line represents a single patient. You can see several patients had tumor shrinkage, declines in AFP in everybody who enrolled. And so of the 15 patients we put on our trial, 12 of them went to surgery. And of these 12, 5 patients had major pathologic responses at the time of surgery, for an overall response of 33%. And you can see that the patients who had major or complete pathologic responses appeared to have better survival than those who did not have pathologic responses, to me suggesting that we may have changed the biology of their tumors, even by giving them a very short course of neoadjuvant
systemic therapy. So this is examples of patients on our study who responded or didn't respond. And you can see in the responders, there was a brisk immune infiltrate of CD8 T cells and B cells. And the B cells form these very interesting organized lymphoid aggregate structures that are really only seen in the responding patients and not seen in the non-responding patients. And this is work from our group led by Wanjun Ho, who's a junior investigator in our liver clinic, who actually performed imaging mass cytometry on the resection specimens to understand what was different about the immune microenvironment of the responding patients versus the non-responding patients. You can see that there's clearly more replacement of tumor with immune cells in the responders, particularly different T cell subsets versus the non-responders. And what he went on to do is look at the neighborhood relationships between responders and non-responders. So in the responding tissue, what cells were close to what other cell types? And what you can see here, I'll just break this image down for you, is that in the non-responding patients, the T cells, which are the CD8 T cells are number 8 here, are surrounded by macrophages, particularly immunosuppressive macrophages that probably prevent those T cells from working. In the responding liver specimens, the T cells, again, CD8s here, are surrounded by B cells, which are node 1, and other T cell nodes, including helper T cells here, number 7, as well as dying liver cancer cells, suggesting that, again, the neighborhood relationships are quite different in the responding patients. So I want to just quickly compare our approach of neoadjuvant systemic immunotherapy to other approaches that are used around the world. So we know, particularly in Asia, there are many clinical studies of neoadjuvant hepatic arterial infusion. I think that these are quite interesting. The response rates are quite high in the reported literature. I think that hepatic arterial infusion would have the potential to mop up micrometastasis in the liver. And I think that this is something that is actually an exciting approach, although it's not something that's widely used in the US. There is the study of neoadjuvant radioembolization with Y90 called the Legacy study that had a high response rate. But for me, the study doesn't make a lot of sense, because if you're going to do surgery, which is the best possible local therapy, it doesn't make sense for me to give a local therapy before the best possible local therapy. So that's actually not something that we're using in our clinic. I think neoadjuvant immunotherapy is a new approach. Response rates are about 30%, but again, the exciting thing about this is the potential to change biology and potentially reduce micrometastasis. And then finally, there are many international phase 3 studies of adjuvant immunotherapy. I don't know if these studies will be positive. The response rate to immunotherapy by itself is only about 15% in most studies. So it's hard for me to see that a 15% response rate will translate into overall survival benefit for adjuvant immunotherapy, but it remains to be seen. So again, based on our study, we now often test the biology by putting patients on systemic immunotherapy. And if they respond, we think that these patients may be good candidates for resection. And these are some cases that we've treated off of study. You can see a large liver tumor here, treated with neoadjuvant immunotherapy and then went to surgery. You can see, again, similar to what we observed in our trial, a replacement of tumor with brisk immune infiltrate and necrosis. So just in conclusion, I think expert multidisciplinary care is certainly feasible for liver cancer. And in our clinic, we're proud that we can actually change treatment recommendations when we work together in a sizable number of patients. I think neoadjuvant immunotherapy is feasible, clearly is associated with pathologic responses. Patients who respond appear to do very well, but this is something that I think larger studies, including randomized studies, are needed. I do think that our data suggests that patients who are downstage with systemic therapy, who were not resection candidates at baseline, if they respond, it does make sense to resect them, because
their outcomes with surgery appear to be excellent, and it certainly seems to be safe and feasible. So thanks very much for the invitation to speak, and I'm happy to take questions in the next session. Thank you, Mark. First, I have to say that thank you, Dr. Yatran, for participating with us, although he is in Baltimore now, and I think it's 11 p.m., right? It's a great time because the kids are in bed. Oh, okay. Okay, thank you so much for staying up very late with us. And because so Dr. Yatran is in the US now, and so if you have any questions for him, I would encourage you to ask him right now. The online audiences, please type your questions in the Q&A box or in the comment box. And for the audience in the conference hall, if you have any questions, please raise your hand and we will hand you the microphone, please. Nếu như mà các khán giả ở trên đang xem chương trình ở online mà có câu hỏi thì các bạn có thể gõ vào trong phần Q&A, và các khán giả ở trong hội trường nếu có câu hỏi thì xin giơ tay ạ. Cho bác sĩ Yatran ạ. I'm Dr. Song Hui, and thank you very much for your very interesting presentations. And I'd like to know that you talk about the multidisciplinary liver cancer, and so it means that many people attended, but finally, who will give the final decision? Who to decide the Yeah. final decision? Such a easy question, but so hard to answer. So I think you know, multiple specialties are at the conference, and you know, the truth is sometimes we disagree, and it can be very hard for us to come up with a consensus. And I think this is a challenge. I would say that all of us have worked together now for several years, and we stay in the room and we argue until we agree, and we really make the decisions together as a group. There's no one person who's the final decider. It means that you agree. You have the completely agree well together. First of all, in one case, maybe they have the possibility of resection, possibility of ablation, possibility of chemoembolization. So, based on what criteria you will choose resection instead of ablation or instead of chemoembolization? Yeah, I would say, you know, first of all, in some ways I'm lucky because I'm the medical oncologist. So normally the arguments are between interventional radiology and surgery and radiation, which all may have a role in early stage disease. But I would say in general, the surgeons have the final say about surgery or no surgery. So often the surgeons vote yes or no first. And if the surgeons say no to surgery, then interventional radiology often has the choice of ablation or no ablation. So we almost go through an order of possibilities, and with the surgeons being the first ones to say yes or no. Thank you. We have the same situation. Yeah, we will give the surgeon to give the first proposal, and if it's unrejectable or if there are possibility of ablation, we will maybe we will do the ablation. Yeah. And yeah. Thank you. And my second question is you talk about the neoadjuvant immunotherapy for downstaging the tumor, but it needs a tumor biology for every patient. So we have a clinical trial that's open that allows us to give immunotherapy before and after, actually. So both before and after surgery.
And so this is an option for any patient who has resectable disease. For me, the real excitement is taking patients who you normally wouldn't offer surgery to, patients with very large tumors, patients with macrovascular invasion, patients with multifocal disease. And those patients, as long as they're technically resectable, the surgeon says, I could get that out, I just am worried it would come right back. Those patients generally, now we are offering them the possibility of perioperative immunotherapy as part of a clinical trial, I should say. Yeah, because we can get the tumor biology from the specimen of the operation, as you just say. But what we see here is we talk about a neoadjuvant. It means for some patient that we could not perform the resection, so we don't know about the biology. So I think that we have not enough evidence about the neoadjuvant immunotherapy right now. So I a little bit worried about whether we should use the neoadjuvant or not, or we go directly to the systemic therapy, for example, by the combination of atezolizumab and bevacizumab or sorafenib or lenvatinib, something like that. Yeah, I mean, I guess the one comment I would make is there are 3 studies now of neoadjuvant immunotherapy. There's our study, there's a study from MD Anderson in Texas, and there's a study from Mount Sinai in New York. Again, these are all fairly small, single arm studies, but in every single one of the studies, the patients who had a response to immunotherapy who went to surgery afterwards, those patients are virtually all of them are cured. And so I think, although I think neoadjuvant immunotherapy remains investigational, it's not something that I think should be done off of a study in general. I agree with you. I think if you have a patient who has a large HCC with macrovascular invasion, so an advanced stage patient who starts bev-atezo, and then that patient responds, I think that it's very reasonable to reconsider them for surgery, even if they weren't surgical candidates at the beginning, because I think there's enough data now that if patients respond to immunotherapy, those patients are different, the biology is different, and those patients do very well with surgery. So I think there is some applicability already to standard of care. Thank you. Yeah. Thank you very much, Mark, for a very great talk. And I have actually 2 questions for you. The first one will be the side effect of those neoadjuvant systemic treatment that you have for your patients. And the second one would be the phenotype that you have seen in the microtumor environment of those responder and non-responder. Do you think that we can observe that in blood? And especially if we are able to predict the response beforehand, especially the CD8 phenotype in blood. That is something I think if you can observe some signature in blood, we can absolutely predict the response before the treatment. Thank you. Yeah, the beautiful thing about neoadjuvant studies is that when they go to surgery, you get a nice chunk of tumor to really do, translational research that's not possible with a single biopsy. Unfortunately, predicting responses to immunotherapy in HCC has been very challenging. PD-L1 does not appear to be a great biomarker in HCC. We really don't have predictive biomarkers. And I think the work that we've done has been to characterize the immune cells in the responding tumor tissue, but this is not actually a predictive biomarker. It's exactly what we see when the tumor is responding, but it doesn't tell us who will respond and who won't respond. So I think this is still a real challenge. We don't have good predictive biomarkers, unfortunately. In terms of side effects, I think our experience has been that neoadjuvant immunotherapy seems to be safe. We don't see side effects in early stage that are any different from what we've seen in advanced stage. And when we look at all the data from all 3 of the neoadjuvant studies that I mentioned earlier, overall, it seems like neoadjuvant immunotherapy is generally safe with a rate of immune-related adverse events that's similar to what's seen in the metastatic setting.
that the CD8 T cell in the microtumor environment is not a predictive. I agree. It's just what you saw in the tissue. But I just wonder whether you have the blood of the patients before the neoadjuvant treatment so that you can deeply characterize the phenotype of those cells in the blood before the treatment and see whether there's a difference between responders and responders. No, it's a good question. We certainly have the blood. We've analyzed the blood from our first study using CyTOF, which is a mass spec based profiling of about 40 different markers. It's in our paper, but we see very clear differences when patients respond versus don't respond, but we don't see differences before they respond. So at least so far in our data, it's been very hard to tell who's going to respond and who won't. But when they do respond, we see increases in activated CD8 T cells in the periphery. Thank you. Thank you very much. Thank you, Mark. We will have a short tea break now in 30 minutes, and please return at 10:55. Thank you very much. Thank you. Và hôm nay chúng ta sẽ có bữa trưa tại nhà hàng Hoàng Hải ở bên cạnh tòa nhà của VNU. Thì sau khi kết thúc phiên buổi sáng ngày hôm nay thì xin mời các đại biểu ở đây thì chúng ta sẽ có bữa trưa cùng với nhau ạ. We have 1 minute left. We will now resume our morning session. Please return to the conference halls. And now the second half of our morning session. I would like to invite Dr. Nguyễn Bảo Quốc from Nông Lâm Hospital, University, Ho Chi Minh City, please. Okay. So good morning. So first of all, I'd like to thank the organizer for inviting me here to present the results of our research involving microRNA. It's a kind of biomarker involving HCC. So as you know, that hepatocellular carcinomas is the leading cause of cancer-related death in the world.
And in Vietnam, it is considered third and sixth cause of mortality in male and females respectively. And so in our for the diagnostics of HCC, so mainly they would do based on the tumor size or liver function. Excuse me. I cannot see the slide. Okay. The liver function. Also, we can use AFP, ultrasonography, or even we can use a CT or MRI for the diagnostic. But in our group, so we're interested in the microRNA. So microRNA, there's a lot of study in the world mention the roles of a microRNA as the biomarkers of the cancer, not only in HCC but in other cancers. So this figures is that how say that the microRNA pathway from the cell from the nucleus to the cytoplasm of the cell. MicroRNA is a non-coding RNA, is small one, and it contribute to the many signaling pathway and contributes its function. Their function look like RNAi machinery. So why we do we research microRNA in HCC? You know that it's involved in it's a kind of microRNA involved in is one of the new approach involving the epigenetics, and so there's many research indicators there's a lot of candidate microRNA that can be used for a biomarker involving HCC. In this study, so we focus on the microRNA 122. So it's the most common marker in human liver, and it's also considered as the potential biological marker. In Vietnam, so a little evidence were observed in microRNA, and we try to understand the expression profile of a microRNA linked with HCC in human. So how we can do, basically, so we use the normal method like real-time PCR. And before doing real-time PCR, so we must test the presence of SPV or SCV is the agent related to the HCC. And then so we use the real-time PCR to see the expression profile of a microRNA. In this study, so we just focus on 3 groups. One group is the healthy patient, and the second group is the SPV-related HCC patient, meaning and the third group is SPV infection patient. Actually, so it's really hard for us to select different stages of the liver cancer in the hospitals. So it's really hard. So we accept to choose 3 groups, and this is what's the difference of expression profile of microRNA 122. For the results, here is the Gale electrophoresis of PCR and LAM. I saw this figure to indicate that, like, if you use PCR, so you must extract DNA from the blood, and and it takes time. But in our case, so we don't extract DNA. So we collect the blood sample and we do the heat shock, and we run directly with the LAM primer. And if you see that the DNA lettering like this, so it's a positive, containing the SPV DNA. So for LAM, it takes only 30 minutes and very quickly to identify the presence of SPV.
in blood. Yeah. Okay. Okay. So here, so we also evaluate that the sensitive of to compare between the PCR and LAM assay. And you see, so at different dilution, zero dilution, so LAM can detect until, 10.7 diluted here, but PCR not. So it means that LAM very sensitive for the detection of HPV in comparison with the PCR. And okay. For this one is the detection of HPV using his shock with the blood sample, and we use the Zenny3 system. This system is made from the optician company, and very simple. So we just take the blood and hit shock around 5 minutes, and we give directly the sample and run with the LAM reaction. And you see, so this is the negative control and positive control. The red one is positive control, and this one is the sample. And this show that the amplification. It means that we can detect the blood. We can detect DNA, HPV DNA in the blood sample. And you see, we can detect the HPV DNA around 10 minutes. Just 10 minutes, you can see that the amplification here. But it's really hard, but when you use a PCR, it takes more time. And we also evaluate that the time for LAM-based detection of HPV when we use the heat-treat HPV blood sample. And you can see normally, so it takes about from 10 to 15 minutes. Within 10 to 15 minutes, we can detect the HPV DNA in the blood sample. And about the cost here, so it's more, so if we use the LAM, so the cost may be a little bit higher, but it is just the estimate cost, and it's depending on that the method you use for the detection of HPV using LAM and PCR assay. And then so we try to evaluate the HPV DNA in the blood sample using LAM approach. And so the results show that most of the sample we get, I mean that the sample, the SCC sample with the HPV infection show the positive result. And then so we try to detect the presence of microRNA 122 in the blood. Actually, so we extract we extract RNA, and we generated cDNA, and then so we use the RT-PCR to detect the presence of the microRNA. And at different cycle, this is the RT-PCR, and you can see to see what the presence of microRNA 122, and we can see that the expression profile of microRNA. So you can see that in the healthy control, you see that the overexpression of microRNA in comparison with the HPV-related HCC. Of course, this after sequencing, so we identify that the percent of 122 in the blood. And then so we try to evaluate that the expression profile of microRNA 122 in HCC patients. You can see, even though there's various expressions of a microRNA, but generally in comparison with HCC, interestingly here, so the expression of 122 in HPV infections patients, so it looks like the loss, so we cannot detect the signal of 122 in the blood in the HPV infection. We don't know why, but that's the result we got. And for the diagnosis value, so you can see that
the down regulations of 122 in HPVs in the SCC patient with the HPV infection. And we can see that the loss of microRNA, I mean, we cannot detect the expression of microRNA 122 in the HPV patient in comparison with the healthy control. This is that the ROC curve. Of course, we evaluate at different group, but here, so we evaluate that the AOC between that the SPV related SCC patient and healthy control. So we just compare with the healthy and SCC group. And I think that the value is good that we can use that for diagnostics based on the value of AUC. For the comparison relative to 122 expression with different population, here, so the population is not so high. And the reason is it's really hard to get the sample in the hospital because there's many reasons. Actually, like 2 years pandemic, so I cannot get anything. Yeah. So we move to another one, but at least so we can see the significant difference in expression profile of 122 between the SCC and the healthy control. And so this is the result I published in the paper. So I keep up. So 122 microRNA 122 is a potential microRNA that can be used to differentiate between the healthy control and the SCC patient. But I think there's a lot of potential microRNA. And we try to identify some potential microRNA that can be used as a biomarker for the early detection of SCC in the human. So we use a microarray data set from the Geo database here. So we use the bioinformatics tool and we collect the microarray data sets from Europe, the population in three continents: Europe, Asians, and American, to see what is the common microRNA in three populations. And we identify at least 19 potential microRNA here involved in SCC in three population. And we use the heat map to identify the cluster heat map to identify the expression values of the 19 DM mean different expression microRNA. It's a common three group, and we identify some microRNA so up and down regulation in each group. For example, some microRNA so the similar like in Asia down regulation, but in another population is so up regulation. So about the up and down regulation is depend on, I think that it's depend on its population and it's depend on the database. But the thing is, the key point is, so we try to identify the common microRNA that we can use for the Vietnamese patient, at least the Vietnamese patient, because it's so common between American, Europe, and Asia. Asia mainly we collect the database from Japan and China, not so much database from Vietnamese. So we identify. We also use we also use that the ROC analysis to identify some microRNA and then so we try to identify, for example, from 19 microRNA. So we try which one is the best one, and we try to make the model, the group, to select the suitable group for that the diagnostics for the diagnosis or involved in that SCC. And so we sorry, I'm not sure. This is a lot of the figure here.
nó còn có cái hình nhưng mà không thấy cái okay, so some technical problem, but at least so we try to identify here. So we try to identify two groups with 2 microRNA. So the high AUC value, so that we can use for further experiment. That we can use for expression for evaluating the expression profile of the microRNA involved in the HCC. So the key point, so I will go to conclusion here. So our study focus on, firstly, so focus on to develop the method to detect the SPV, here in this SPV or SCV in the blood sample very quickly. And then, so we already evaluate that the expression values of the microRNA 122. MicroRNA 122 very stable and very good to use as a biomarker to different between the SCC and the healthy one, the healthy group. And S122 can be used as a marker for diagnosis. But I think that we must increase the number of the sample to confirm the potential of the microRNA. And then, so we also identify appropriate microRNA biomarker in tissue here. So we use the data set from the tissue sample. We also have another study. We use the data set from serum and mainly from serum. We don't have the data set from plasma. To see, so we find out that the suitable model that you can use for building up the expression values of the microRNA between 2 groups. And we already introduced 2 diagnosis models consistent different combination of microRNA molecule belonging to oncomere and tumor suppression group. And the expression profile of 2 groups of microRNAs for the diagnostic and prognostic of SCC should be evaluated as a non-invasive approach. So through this event, so we do hope to have collaborations with like in the hospital. Now I have a collaboration with Ho Chi Minh City Oncology Hospital, but unfortunately, so we don't have enough sample to evaluate that expression profile of potential microRNA we found when we use bioinformatics analysis to identify the potential. So we do hope to have a collaboration to evaluate those microRNA in practice. So finally, I would like to thank my team, including my undergraduate and master student, and to doctor from Ho Chi Minh City Oncology Hospital, Dr. Professor Cường, Hùng Cường, and Minh Linh. I'd like to thank the grant from the Ministry of Education and Training for supporting us to do some study involving SCC. Thank you so much for your attention, and hope to have a good question from you. So thank you, Dr. Guok Nguyen. And now we will have our final presentation for the morning session before our panel discussion. The presentation will be from Dr. Amit Gurakar, Professor and Director of the Liver Transplant Program at Johns Hopkins School of Medicine. He will present about HCC and living donor liver transplantation. Greetings. This is Amit Gurakar from Johns Hopkins Liver Transplantation Program. I want to thank you for inviting me again to Vietnam, and thanks to my friend Dr. Do for this invitation again. I have no disclosures. As we all know, living donor liver transplantation is mostly common among
Asian countries. It's basically performed by removing the right or the left part of the liver from the donor and implanting to the recipient after the removal of the liver organ. As we all know, hepatocellular carcinoma constitutes more than 80% of all primary cancers around the world. And it's the sixth most common cancer and the third leading cause of cancer-related deaths. And also it is increasing in the United States as becoming the fifth leading cause of death among men and as well as ninth among the women. Liver transplantation remains one of the most curative treatment options for HCC. It may require transarterial chemoembolization prior to transplantation as a bridge to the ultimate therapy with transplantation. Currently in the United States, almost like 11% of the patients on the waiting list are carrying the diagnosis of hepatocellular carcinoma. As we all notice around the globe as well, the number of living donor transplantation is also increasing in the United States in recent years, approaching almost to 550 cases a year. A meta-analysis carried out showed that comparable results between the cadaveric and living donor liver transplantation in terms of patient survival, recurrence, and recurrence-free survival. And patient survival is 5 years, and recurrence in 5 years was almost similar. As we see here, meta-analysis shows similar patient survival in each group and recurrence-free survival among the cadaveric as well as the living donor transplant cases, as well as the recurrence rates. There's an adult-to-adult living donor liver transplantation cohort study in the United States named as A2OLD study. When we look at the data from this study, for the living donor recipients, they have shorter time to transplant waiting, more likely to have tumors exceeding the Milan criteria. They have higher alpha ferroprotein levels, and they're less likely to have received local regional therapy compared to deceased donor liver transplantation. Probably this is because they rushed their patients to liver transplantation since they had a live donor option ready. But unadjusted 5-year HCC recurrence was significantly higher after the living donor transplantation, 38% versus 11% in the deceased donor group. Recurrence observed after living donor transplantation was likely due to difference in tumor characteristics. Waiting time may be shorter, and patient not getting enough time for local regional therapy, and pre-transplant HCC management therefore might be a little bit different. We looked at the UNAS data, and we looked at the tumor characteristics between living donor transplantation and deceased donor transplantation in the United States between 2000 and 2019. There were 385 living donor liver transplantation and 27,000 deceased donor liver transplantation within that period of time. HCC was the transplant indication among 17% of the living donor recipients compared to 32% of the deceased donor recipients, and hepatitis C being the most common cause for HCC. When we looked at United Network of Organ Sharing or UNOS database, as we discussed, there are 385 living donor versus 27,000 deceased donor, and there was no difference in the gender. There was not much difference in the wait time, but there was some difference in the wait time, 45 months versus 55 months. And the mean melt was a little bit different.
12 in the live donor transplant group, and 13 in the deceased donor group. The proportion of patients waiting more than 6 months was higher in the deceased donor group, obviously. There was no statistical difference among the two groups in terms of number of tumors, largest tumor size being outside the Milan criteria, and alpha-fetoprotein levels. Overall, 1, 5, and 10-year overall survival among the deceased donor and living donor groups were similar, 91%, 74%, and 59%. And this also shows similar survival between the deceased donor and then live donor. In conclusion, in the United States, living donor liver transplantation constitutes only 1.4% of adult liver transplantation for HCC. In addition, HCC is an indication for liver transplantation among approximately 33% of deceased donor liver transplant recipients and 20% of living donor liver transplant recipients. Tumor characteristics, such as the new tumor number and size, alpha-fetoprotein, Milan criteria, are comparable between the two groups. Living donor group may have more conservative approach that may have be the major difference in that we are seeing. Especially in the United States, nowadays we are using mean MELD at transplantation -2 as the maximum MELD score that we can assign to cadaveric or deceased donor transplant recipients. With that, I'm going to conclude my slides, but I all invite you to join International Liver Transplant Society Regional Expansion Advanced Learning Programs that are happening every 3 months. The next meeting is going to be in South America. I also invite you to ILTS perioperative care in liver transplantation. And in 2023, in January, the consensus conference will be in Chennai, and the International Congress will be in Rotterdam, in Netherlands. With that, I conclude my presentation. I want to thank you for your invitation again. Thank you very much. Greetings. This is Ahmet Gür. So that is our final presentation in the morning session. And now is the panel discussion. We will have 2 panelists for the morning discussion. Dr. Nguyễn Đình Song Huy, Director of Liver Tumor Department, Trợ Giấy Hospital, Vietnam, and Associate Professor Dr. Quốc Nguyễn from Nông Lâm University, Ho Chi Minh City. Welcome to the stage. Xin thưa với các bạn là tại vì xin thay mặt anh Quốc là anh tôi mới hỏi ban tổ chức thì như là bây giờ các báo cáo viên nước ngoài và những người tham dự từ ngoài thì người ta chắc đi ngủ rồi. Tại vì
Cho nên giờ đây toàn dân Việt Nam không, các bạn có thể trao đổi bằng tiếng Việt thoải mái ạ. Các bạn có như vậy thì hiện giờ là sáng nay là chúng ta có tất cả là 4 bài báo cáo, trong đó có 2 bài báo cáo từ phía Việt Nam và 2 bài báo cáo từ phía Mỹ. Thì các bạn có thể trao đổi trên nội dung của các bài báo cáo đó. Các bạn có thể hỏi những gì mà liên quan đến chúng tôi hoặc liên quan đến Anh Quốc thì sẽ trả lời trực tiếp. Còn những vấn đề mà các bạn hỏi liên quan đến 2 bài báo cáo kia, nếu chúng tôi và Anh Quốc có một cái thông tin nào thì cũng có thể chia sẻ thêm với các bạn. Xin mời các bạn. Xin chào thầy Quốc. Mình có một số câu hỏi thầy Quốc. Nhất là không nhớ là bạn là thầy gọi là thu mẫu bệnh phẩm ở bệnh viện nào, và thầy nói là không có thu đủ mẫu. Vậy mình muốn hỏi là cái sample size, cái cỡ mẫu ở trong cái bài thí nghiệm của thầy đó là lấy bao nhiêu? Thứ hai nữa là trong cái bài phát biểu á, thì thầy Quốc có nói là ở Việt Nam rất là khó để phân loại các giai đoạn của bệnh, ví dụ bệnh ung thư á, thì cho hỏi là vì sao? Ví dụ như nãy mình thấy một cái professor bên Mỹ họ nói các giai đoạn rất là chi tiết, nhưng mà ở Việt Nam thì mình không có làm được như vậy, thì vì sao? Tại nhân thầy nói là mình hỏi luôn. Thứ hai nữa là trong cái nghiên cứu của thầy thì cái standard như thế nào để gọi là một cái gọi là upregulated mRNA và downregulated thì như mình biết là cái lượng biểu hiện hay cái lượng mRNA ở trong máu nó rất là ít, như vậy thì có cái khó khăn gì ở trong cái quá trình mình tách RNA rồi mình kiểm tra cái lượng mRNA bằng cái phương pháp reverse transcription ESA? Cảm ơn rất nhiều. Chắc xin phép ngồi luôn. Đúng là cái cỡ mẫu mà tức là khi mà làm cái biểu hiện của microRNA trên các cỡ mẫu á, thì thực sự ra cỡ mẫu đó là cũng là chưa có đủ để mà mình có thể ấy, nhưng mà lúc đó thì làm khoảng chừng đối với bệnh nhân ung thư thì khoảng trên 30 mẫu, còn đối với bệnh nhân khỏe thì thường là bệnh nhân mà của người nhà, tức là khi mà lấy mẫu của người nhà lấy luôn mẫu máu của người nhà đi theo luôn á, lấy khỏe đó là khám là không có đó, thì cũng khoảng cỡ 30, khoảng 30 mẫu. Còn SPV thì làm khoảng chừng mười mấy mẫu thôi. Lý do là khi mà chạy cái microRNA 122 trên cái nhóm bệnh nhân mà nhiễm SPV mà chưa chẩn đoán là HCC á, thì gần như là nó bị lost, tức là nó không có detect được cái biểu hiện của microRNA 122, cũng không biết lý do tại sao, nhưng mà có thể là nó có một cái gì đó để nó ức chế cái biểu hiện của 122. Cái này thì có thể là một câu chuyện khác. Còn về cái câu hỏi mà liên quan đến cái khó, thực sự ra là hồi mà làm cái đề tài này á, là nhóm cũng muốn là lấy mẫu theo từng giai đoạn ung thư, tức là giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3 gì đó, theo cái của bên nước ngoài người ta làm á. Nhưng rất tiếc rằng là khi mà vào trong cái hội đồng y đức của bệnh viện thì người ta nói không được. Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh, tức là không phải là không được mà khó lấy, mà thực sự ra đa số các bệnh nhân mà lấy thường là ở giai đoạn cuối, cho nên là họ cũng khuyến khích rằng là thôi thì lấy chỉ 3 nhóm thì chính HPV thì dễ, những người mà nhiễm HPV HCV thì rất là dễ rồi, nhưng mà chỉ lấy tập trung vào 3 nhóm là nhóm khỏe, nhóm nhiễm HPV HCV và nhóm bị chẩn đoán là sau khi bác sĩ chẩn đoán là nhiễm bị HCC và có nhiễm HPV hoặc là HCC, nhưng mà nhóm chỉ tập trung vào HPV thôi, thì chỉ lấy 3 nhóm đó. Nó còn liên quan đến vấn đề gì bên y đức thì chắc có lẽ là thầy Huy rành hơn em. Đó thì cái đó là lý do, chứ thực sự ra là rất là muốn, ví dụ như muốn là làm luôn cả kích cỡ của khối u này nọ khác nhau như thế nào, nhưng mà có lẽ là không biết lý do, nhưng mà bên bệnh viện họ không đồng ý, họ chỉ có cho tập trung vào thôi. Còn về cái biểu hiện về microRNA trong máu, thực sự ra là có rất nhiều bài báo người ta đã nghiên cứu rằng là cái microRNA trong máu nó rất là ổn định và nó rất là stable. Dĩ nhiên trong mô thì ok rồi, nhưng mà trong máu, nhưng mà trong mô á, thì nó lại bị cái nhược là mình đang phát triển một cái kỹ thuật để mà nó gọi là non-invasive method, tức là mình không có can thiệp, không lấy cái biopsy,
cho nên là chọn cái mẫu máu, và thường thì cái micro này nó nằm trong các serum và plasma rất là nhiều, cho nên là cái biểu hiện của nó khá ổn định. Thì nhóm nó làm rất là nhiều rồi, nhiều, nó không phải chỉ trên 1 hay 2, làm trên một số cái micro này. Thì và cũng lấy nhiều nghiên cứu thế giới, người ta cũng đã nói rằng là micro này trong máu là ok, có thể sử dụng cái đó như là non-invasive method để mà tiên lượng cái sự biểu hiện của tức là có sự phân biệt được cái sự khác biệt về biểu hiện của một số microRNA, một số thôi nha, chứ không phải là tất cả, là giữa nhóm khỏe và nhóm bị ung thư biểu mô tế bào gan. Yeah. Có 2 câu hỏi của bạn Thành ở trên có gửi qua Zoom, thì em xin phép là cũng đọc để cho thầy Quốc ạ. Là câu hỏi thứ nhất là về tại sao mà mình lại tập trung vào nghiên cứu microRNA, hay có những cái khía cạnh gì của microRNA nó tốt hơn so với cả những cái biomarker hiện tại như là alpha FP, ctDNA hay cfDNA. Và câu hỏi thứ hai là cái biểu hiện của microRNA ở trong xơ gan và những cái ung thư ở những vị trí khác thì nó như thế nào, và thầy có nghĩ là microRNA sẽ là một cái công cụ mà nó có cái discrimination, cái khả năng phân biệt tốt ở trên những cái trường hợp này? Dạ. Vâng, câu hỏi của bạn cũng khá hay. Thứ nhất là thực ra thì cái microRNA mà thực sự ra thì cái có rất là nhiều các phương pháp để mà chẩn đoán ung thư gan, thì microRNA là một trong những cái cách. Thì nó gì cũng, nhưng mà không phải là như đã nói là không phải cái microRNA nào cũng làm được, bởi vì có một số cái microRNA nó ổn định, nhưng có một số microRNA nó không ổn định, tức nghĩa là nó up and down, cho nên là khi mà phân tích cái ROC, cái IC là nó không có giá trị trong chẩn đoán. Cho nên đó là lý do mà nhóm phải làm cái bioinformatics, tức là dùng bioinformatics để mà sàng lọc dựa trên cái microRNA data set đó, để tìm ra có rất là nhiều microRNA, sau đó mới tìm ra một số cái cặp microRNA nó có thể là về mặt phân tích về mặt bioinformatics thì nó là tốt nhất. Sau đó nhóm mới tiến hành là đánh giá trên thực tế, đánh giá trên các cái mẫu thực tế. Thì cái đó nếu mà nó thành công thì có thể là mình có thể sử dụng nó, nhưng để cho phân biệt được cái sự khác biệt về cái biểu hiện của microRNA giữa nhóm khỏe và nhóm ung thư biểu mô tế bào gan. Tuy nhiên cũng chúng ta nên nhớ rằng là tại vì microRNA nó liên quan, nó là một yếu tố di truyền biểu sinh, và cái biểu hiện của nó bị tác động bởi rất là nhiều các yếu tố, cho nên nó là đây là cái bước đầu. Cho nên là cái tương lai thì nếu mà có thêm được cái hợp tác với phía bệnh viện hoặc là những nhóm nghiên cứu khác thì làm cái cỡ mẫu lớn hơn, hoặc là cái trong quá trình lựa chọn nó sẽ chi tiết hơn, thì có thể là nó sẽ trả lời thêm một số kết quả nó cũng khá là thú vị. Yeah. Dạ vâng, xin cảm ơn thầy ạ. Thưa thầy Huy, thì có một câu hỏi cũng của bạn Thành dành cho thầy là về tiềm năng của các biomarker trong việc theo dõi bệnh nhân trước và sau ghép gan. Trước và sau ghép gan thì thực ra là bây giờ khi người ta chỉ định ghép gan thì người ta không hẳn là chỉ dựa vào biomarker không. Thì tùy theo từng cái tiêu chuẩn, tùy theo từng cái trung tâm thì người ta sẽ có những cái quy định về cái chuyện như khi nào thì mình sẽ không ghép. Chẳng hạn như hiện giờ cái guideline mới nhất của BCLC, tức là ở Barcelona, những nhóm nghiên cứu về bệnh gan của Barcelona năm 2022 thì người ta nói là nếu như mà AFP mà trên 1.000 nanogram trên ml thì người ta sẽ không có chỉ định ghép gan. Tất nhiên là còn những tiêu chuẩn khác nữa, một số những chỗ khác thì cái mức độ nó có thể thấp hơn. Cái thứ hai nữa là người ta sẽ sau khi ghép gan thì người ta có thể theo dõi bằng AFP, nhưng người ta sẽ theo dõi bằng gọi là PIP-K2, PIP-K2 hay là DCP thì người ta sử dụng cái đó để người ta theo dõi cái tiến trình sau khi ghép gan. Còn tất nhiên nó hơi phức tạp thì nó sẽ nhiều hơn, nhưng mà tùy theo cái, hoặc là ví dụ như Hàn Quốc chẳng hạn thì sau ghép gan người ta sử dụng cái tiêu chuẩn 200. Thì nó nói chung là mỗi một chỗ, ví dụ ở Nhật thì người ta lại sử dụng ở Kyoto hay là ở một số chỗ khác sử dụng tiêu chuẩn là 500, tức là hay là 555 đó, thì tức là ví dụ U mà không quá 5 cm, không quá 5 U và AFP không quá 500 thì người ta lại lựa chọn tiêu chuẩn ghép gan. Thành ra mỗi một chỗ người ta sẽ dựa vào cái nghiên cứu tại đó, người ta dựa vào cái kinh nghiệm ở tại đó thì người ta sẽ đề ra tiêu chuẩn khác nhau, vì hiện giờ chưa có ai thống nhất về cái chuyện đó hết. Thì có thể góp ý kiến chút xíu về cái câu hỏi mới rồi không?
Xin hỏi anh Quốc là cái đề tài đó là mình kết thúc chưa? Tại vì nếu mình kết thúc rồi mà anh có tính làm tiếp không? Nếu mà anh tính làm tiếp á, thì không phải, tức là vậy nè, tôi nghĩ là mình cần nói rõ hơn chút xíu. Tại vì khi mà mình đưa ra cái ý định là mình sử dụng cái mRNA này để mà giống như là một cái marker để làm chẩn đoán á, thì điều đó nó sẽ buộc phải trả lời câu hỏi là thứ nhất là nó có thể dùng độc lập được không? Thứ hai nữa là nó có một cái cutoff value là bao nhiêu đại khái. Cái thứ ba nữa là giống như là yes or no vậy đó, hay là nó có một cái biên độ nào không? Thì theo đây tôi nói là trên cái góc độ lâm sàng. Tại vì tôi không hoàn toàn có chẩn đoán cái chính nhất là hình ảnh học, tức là CT, MRI. Tất cả những cái mặt ví dụ như ở nước ngoài, trên các guideline trên thế giới hiện nay thì người ta hoàn toàn dựa vào hình ảnh học. Người ta chụp CT, chụp MRI, nhưng mà cách ta chụp CT, chụp MRI hoặc ở Nhật người ta làm cái siêu âm có chất cản âm CUS thì cũng là được xem là một biện pháp để chẩn đoán luôn. Nhưng mà cái quy trình, cái cách thực hiện, cái mức độ chính xác người ta nó khác với mình. Tức là người ta cái quy trình ta chụp nó chi tiết hơn, nó chặt chẽ hơn, người ta sử dụng những chất cản quang, những cái chất tương phản từ vân vân, nó khác, đôi lúc nó khác với mình. Và vì vậy cái cách diễn đạt thông tin đó, nó cũng sẽ khác với mình, nó chỉ đầy đủ hơn. Và vì vậy các cái trên thế giới hoàn toàn người ta chỉ dựa vào hình ảnh học, người ta không dựa vào biomarker. Nhưng mà ở Việt Nam khi tụi tôi viết cái guideline cho Việt Nam thì mình căn cứ trên tình hình Việt Nam thì mình chụp là giống như nãy tôi có trình bày một số cái các anh chị sẽ thấy là mình chụp không phải là dở, nhưng mà mình do điều kiện như vậy vân thì mình hoàn toàn chưa có đủ cái chuẩn. Vì vậy mình buộc lòng phải dựa vào những cái marker khác. Ví dụ như cái tiêu chuẩn ở Việt Nam mình đưa ra là dựa trên cái tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới ngày xưa, tức là dựa trên cái AFP, dựa trên tình trạng nhiễm viêm gan B, viêm gan C vân vân. Thì như vậy và cái đó value, cái giới hạn mà để mà mình chẩn đoán đó là 400 của AFP 400 nanogram trên ml. Như vậy thì nó đầu tiên là nói thiệt là để cho nó an toàn, tại mình chắc đúng cái đó thì chắc chắn là ung thư, không có trật. Dưới nữa thì nguy cơ nó cao, nguy cơ mình sai là có, vân vân. Thì càng ngày mình phải càng đổi lại. Nhưng mà những cái tỷ lệ gần đây thì thực ra người ta cũng bắt đầu muốn đưa trở lại AFP đi vào trong cái tiêu chuẩn chẩn đoán. Cái thứ hai nữa, nếu mà mình xem cái này vậy thì bây giờ mình lấy cái này thì tôi nghĩ là mình phải phối hợp với lại hình ảnh học, chứ mình không thể sử dụng đơn thuần cái này được. Cái thứ hai nữa là cái đối tượng mà mình lựa. Tại đây có vẻ như là mình nói người lành, tức là người bình thường, nhưng mà phải định nghĩa người bình thường là làm sao. Chứ còn bình thường mình có thể lấy, nói xin lỗi, mình có thể lấy thân nhân được, thân nhân. Tại vì ngay cả mình nói bây giờ mình nói thử HPSAG âm tính, nhưng thực ra trong tiền căn lỡ người ta có nhiễm HPV rồi thì sao? Thì khi đó nó chỉ là HPCAG dương tính thôi, chứ còn thử HPSAG là âm tính. Thứ hai nữa là bình thường có nghĩa là mình phải là không có tổn thương ở gan, không có, ví dụ như, và ngoài ra không có bệnh lý ở gan, ví dụ như chẳng hạn không có bệnh lý mà gan thoái hóa mỡ mà có do rượu, hoặc là bệnh là không gọi là NAF hay là NAS, đúng không? Còn ngay cả nhiễm HPV cũng vậy, nhiễm HPV nhưng mà nhiễm HPV mình cũng phải tính ra. Có người nhiễm HPV mà hoàn toàn không triệu chứng gì hết, tức là không có, đó là gan bình thường. Có người nhiễm HPV mà gọi là viêm gan cấp, người nhiễm HPV viêm gan mạng, nhiễm HPV có xơ gan. Và tại vì những cái yếu tố đó nó sẽ ảnh hưởng lên, tôi không biết về mặt sinh học phân tử, nhưng mà thí dụ như AFP chẳng hạn, nếu mà xơ gan nặng là AFP nó tăng chứ không phải là nó bình thường. Cuối cùng là ung thư nó cũng nhiều giai đoạn, tại vì anh lấy ở bên kia toàn, giống như anh nói, toàn là giai đoạn cuối. Thực ra mấy cái mặt cơ, thí dụ PIPK2 chẳng hạn, nếu mà anh lấy ở cái giai đoạn giống như nãy tôi nói 20 mấy ngàn bệnh nhân kể đó, nếu mà bệnh nhân chung hết thì PIPK2 nó sẽ tăng, trong cái thống kê của tụi tôi nó tăng được, nó độ khoảng từ 60 mấy % là PIPK2 nó vượt quá 40 mAu trên ml. Nhưng mà trong cái nhóm mà giai đoạn trễ đó thì đến 92% nó là vượt quá cái đó. Có nghĩa là nó sẽ thay đổi theo cái mức độ mình hay gọi là mức độ ác tính của bệnh. Tức nghĩa là nếu mà mình làm tới mà anh có điều kiện thì chắc là mình phân tầng rõ hơn, để mình đưa ra một cái kết luận mình nó sẽ, tại vì từ đó nó mới tính cái chuyện tương lai là mình có ứng dụng rộng rãi được không. Thì cái này chỉ là góp ý thôi, nhưng còn tùy thôi. Chắc cũng tiếp lời thầy Huy. Thực ra thì những cái góp ý của thầy là rất là đúng, không sai. Nhưng mà thực sự thì cái bước đầu là nhóm là cũng rất là phụ thuộc vào bên lâm sàng. Thú thật với thầy là tụi em cũng không có kinh nghiệm, cho nên là phải phụ thuộc vào lâm sàng. Nhưng mà các bác sĩ bên lâm sàng thì họ nói nếu mà làm theo các cái tiêu chí như thầy nói như vậy thì nó quá complicated và làm không nổi.
cho nên là họ chia ra là như vậy. Rồi em cũng nghĩ ok thì bây giờ chấp nhận 3 nhóm như vậy, và mục đích đó là để xem, mục đích chính là để xem coi là có sự khác biệt nó có ý nghĩa giữa nhóm khỏe, tức là nhóm khỏe nó cũng có tiêu chí đó thầy, chứ không phải là không có tiêu chí, tức là cũng phải có chẩn đoán hình ảnh, cũng phải test là không có DNA của HPV, tụi em thì test bằng DNA chính thì mới được. Thì sau đó thì xem coi là nó có sự khác biệt, và thật sự là có một số micro này nó khác biệt, chứ không phải là nào cũng có. Thì những cái micro này có thì thực ra là tụi em cũng đang rất là muốn nối tiếp lên, là để làm ví dụ như có thể là đánh giá cái biểu hiện của nó trên các nhóm bệnh nhân dựa trên cái chẩn đoán bằng hình ảnh đó. Thực ra cái chẩn đoán hình ảnh là cái chẩn đoán, nó là chuẩn vàng để mà làm. Thì tụi em muốn là dựa trên những cái sự mà phân nhóm giữa các chẩn đoán hình ảnh đó, về nhóm các cái giai đoạn ung thư đó, để xem coi là cái giá trị biểu hiện của cái micro này đó nó sẽ là như thế nào. Bởi vì khi phân tích ra thì nó sẽ nằm trong cái ngưỡng, nó sẽ có ví dụ như mình phân tích cái box map đó, thì chẳng hạn cho cái box analysis đó, thì nó sẽ có cái giá trị Q1, Q3 chẳng hạn. Thế nên mình sẽ biết nó nằm ở ngưỡng nào đối với cái bệnh nhân, cái ngưỡng biểu hiện á, là ở cái bệnh nhân ung thư thì nó sẽ khác với cái bệnh nhân khỏe như thế nào. Cho nên khi mà chẩn đoán hình ảnh xong, mình test bằng cái đó mà nó nằm trong ngưỡng đó, thì mình cũng có thể là kết luận nó là có thể sử dụng nó cho vấn đề về chẩn đoán về ung thư hay không ung thư. Em nghĩ như thế. Nếu mà anh có ý định anh làm tiếp thì thực ra tôi khuyên là không nên là dựa trên hình ảnh học, mà mình dựa trên cái gọi là giải phẫu bệnh lý, pathology. Tại vì giải phẫu bệnh lý bây giờ, mà giải phẫu bệnh lý tức là mình phải có cái mẫu, thường là tốt nhất là bệnh nhân đó có mổ, và với thứ hai nữa là với điều kiện là trước đó anh chưa có điều trị cái gì khác. Tại vì nếu có điều trị không biết nó có làm thay đổi cái MRI không biết, nhưng mà nếu mà lấy cái mẫu mà có giải phẫu bệnh đó thì khi đó trên giải phẫu bệnh đó, tùy theo mình lựa chọn cái cách phân chia giải phẫu bệnh. Thí dụ như người ta phân chia theo hình dạng, theo độ biệt hóa, theo gì, biệt hóa tốt, biệt hóa vừa, biệt hóa kém, mình hay nghe nói vậy. Nhưng mà thực ra bây giờ người ta có thể phân theo Edmondson Steiner 1, 2, 3, 4, hoặc làm cái mới nữa, người ta chia theo cái mà tôi không biết dịch ra tiếng Việt có đúng không, tức là hay là tiếng Anh nó là proprietary với lại là non proprietary, thì nó tùy theo cái đó. Và cũng như vậy thì cái mức độ ác tính nó khác nhau thì nó cũng sẽ ảnh hưởng khác nhau. Thì nếu mà được thì chắc mình dựa trên giải phẫu bệnh lý là chắc ăn nhất, thì khi đó cái giá trị mình nó sẽ cao hơn nhiều. Yeah. Biopsy thì thực ra mình biopsy tức là sinh thiết á, nên xin nói với các anh chị luôn, mình cứ nghĩ là sinh thiết là ok, nhưng mà nó chưa chắc. Là tại vì sao? Tại vì anh chị có hình dung cái khối u á, thứ nhất là không phải tất cả các khối u, cái hình ảnh giải phẫu bệnh lý ở tại từng điểm một nó đều giống nhau. Tại vì nó là một cái quá trình chuyển đổi từ cái tế bào bình thường sang tế bào. Ở có những trường hợp tôi sinh thiết ra, thí dụ như nó là nghịch sản mức độ trung bình hay nghịch sản mức độ cao, nhưng mà tự tương vẫn đề nghị sinh thiết lần nữa, sinh thiết lần 2 thì nó ra là carcinoma tế bào gan. Cái thứ hai nữa là có một số trường hợp khó, mình phải làm hóa mô miễn dịch thì mình mới xác định được. Cái thứ ba nữa là mình hay nghe nói là fine needle, tức là sinh thiết bằng kim nhỏ. Đôi lúc mà mình tin vô cái đó, nhưng thực ra xin thưa các anh chị là sinh thiết bằng kim nhỏ là không đủ mẫu để mà đọc cho đầy đủ. Tại vì sao? Tại vì mình phải sinh thiết bằng, người ta gọi là sinh thiết lõi, core biopsy á. Vì sao? Phải với một cái tiêu chuẩn ít nhất là gì, là một cái mẫu phải dài khoảng 1 phân, và cái thiết diện của nó là phải khoảng 1 ly. Thì khi đó người ta mới, và trên cái mẫu đó người ta phải đọc được bao nhiêu khoảng cửa, bao nhiêu gì vân vân, thì nó cái đó mới đủ tiêu chuẩn để mà thành ra thì mới đọc được biệt hóa vừa, biệt hóa kém, mà đọc cái gì đó hay là trên nền viêm gan mãn tính. Và đôi khi một cái u mình phải sinh thiết 2-3 chỗ, và phải ví dụ các anh chị hình dung cái u mình cắm cái kim vô thì thực ra là mình phải lấy thêm một cái phần gan lành ở bên ngoài nữa mới đọc được cái nền gan, cái đó là có viêm gan mạn hay có xơ gan, có gì không. Thành ra cái sinh thiết đó không chỉ đơn thuần là đọc cái đó có phải ung thư hay không, mà cái đó nó còn nhiều cái yếu tố đi kèm. Thành ra thì ví dụ sinh thiết cũng được, còn nếu mà tốt nhất là mình lấy cái mẫu bệnh phẩm khi người ta mổ. Nếu mà có cái đó thì giá trị là giá trị cao nhất. Hiện tại thì ở đây thì không có thế. Vâng, xin mời câu hỏi. Có một cái câu hỏi cho bên phía Anh Quốc là cái nhóm HPV related HCC với cái nhóm HPV infection á, thì hiện tại em cũng không biết cái con đường điều hòa của viêm gan B, cái virus viêm gan B và cái mRNA là gì, nhưng mà cái nhóm HPV infected patients là những người đó có được điều trị hay không, và cái tải lượng virus trong máu là bao nhiêu.
Thì anh Quốc có nghĩ là bởi vì cái việc mình nếu mà giả sử những bệnh nhân nó không được điều trị có một cái tải lượng virus cao thì hoàn toàn cái việc đó nó có thể ức chế cái việc biểu hiện mRNA trong cái nhóm bệnh nhân đó. Tại vì thường cái nhóm bệnh nhân HCC chắc chắn là đang được điều trị và thường là sẽ không có tải lượng virus thấy đâu. Thì có thể cái việc tải lượng virus là một cái lý do có thể giải thích cho cái việc mà loss of mRNA expression. Thì đó là cái Thủy nghĩ. Còn cái thứ hai, nếu mà chắc chắn là cái thông tin mà tải lượng virus thì chắc chắn mình có thể có từ phía bệnh viện, nên cái đó là mình có thể correlate và mình coi thử coi là nó có cách. Còn có cái thông tin thứ hai là Thủy đang phân vân về cái xơ gan á. Đa số các bệnh nhân HCC nó phải có cái nền xơ gan. Thì không biết anh Quốc có nghĩ đến cái việc mà so sánh giữa cái nhóm HCC và cái nhóm mà có xơ gan và không có xơ gan, thì để mà xem coi là cái việc xơ gan nó có ảnh hưởng đến cái việc biểu hiện của mRNA không. Và việc mà thu thập những bệnh nhân có xơ gan là Thủy nghĩ là nó hoàn toàn có thể trong cái khu vực ở bệnh viện. Rồi cái thứ ba là cái phân tầng mà bác sĩ thầy Huy có nói á, thực sự mà phân tầng ở mức độ giải phẫu bệnh của SCC á, nó sẽ làm cho cái nghiên cứu này cực kỳ phức tạp luôn á. Tại vì để mà có được bệnh nhân và để phải có thông tin hình ảnh học và có thông tin giải phẫu bệnh, phải khiến cho bác sĩ bên bệnh viện làm việc rất là nhiều thì mới có thể phân tầng bệnh nhân. Rồi sau đó là bên lab là cũng phải phân tầng để mà lấy mẫu không có bị lẫn chỗ này chỗ kia nữa. Cho nên Thùy nghĩ đó là một cái nghiên cứu mà nếu mà có bên sự hỗ trợ nhiệt tình của bên phía bác sĩ bệnh viện á, để đảm bảo cái việc phân tầng là chính xác và phân nhóm HCC là chính xác á, thì mình tiến hành. Còn nếu như mà bác sĩ bảo là không làm được á, thì có thể là mình chấp nhận là mình gộp chung nhóm HCC vào một. Và nếu mà nó càng đồng nhất thì càng tốt, tức là nếu mà đa số là HCC giai đoạn cuối thì nó càng, tức là cái nhóm nó sẽ tương đối đồng nhất, thì nó chắc chắn là mình có thể thấy được một cái significant result khi mình so sánh giữa các nhóm với nhau. Em xin hết. Thật ra thì chỗ góp ý của bạn thì cũng rất là đúng, không có sai. Thật ra thì cũng đã nghĩ đến cái chuyện mà loss cái biểu hiện của 122 trên nhóm bị nhiễm HPV á, là cũng có thể là do cái tải lượng của virus, nhưng mà lúc đó thì stop lại, chưa có làm sâu phần đó, nhưng mà cũng đã nghĩ đến cái chuyện đó rồi. Cái thứ hai nữa là cái chuyện mà lúc mà lấy mẫu á, cũng có đề nghị là lấy cái xơ gan với không xơ gan trước khi chuyển sang là HCC, nhưng bệnh viện cũng không làm. Không biết lý do tại sao. Thì thôi thì lúc đầu cũng tính là làm luôn cả các cái bệnh nhân mà di căn nữa bên để xem coi là nó có nó như thế nào, nhưng mà rốt cuộc thì qua 2 lần của hội đồng y đức thì vẫn chấp nhận là chỉ có 3 nhóm mẫu thôi, không thể hơn được, cho nên là nghiên cứu nó cũng chỉ dừng lại ở như vậy. Cho nên là trong tương lai thì nếu mà có cái sự hợp tác nào mà giúp mà làm như vậy được á, chỉ nhiên rất là cực. Ngay cả mà bác sĩ Cường mổ mà lấy cái mẫu mô của ung thư á, chỉ có 1-2 ca đợi hoài không thấy mẫu hết. Nhưng mà nhóm là nếu mà làm trên mẫu máu, tức là nhóm không có lấy làm trên tissue, tức là chủ yếu là làm trên mẫu máu để xem biểu hiện như thế nào đó, rồi mới nếu mà so được với chẩn đoán hình ảnh đó, để xem coi cái sự tương đồng giữa cái biểu hiện microRNA trên cái chẩn đoán hình ảnh. Nhưng mình thấy vậy, đúng như thầy Huy nói là cũng mất thời gian mà cũng không dễ. Thì cái đó cũng là những cái trở ngại khi mà nhóm những nhà sinh học mà làm nghiên cứu về y sinh đó, là mà làm phối hợp với bệnh viện thì đòi hỏi phải có cái sự hợp tác chặt chẽ với nhau, hỗ trợ trong đó. Tôi nói cái này nhưng mà không có ý định khuyến khích các bạn. Tức là vậy là thực ra là mình muốn làm thì cũng là chỗ tôi thì rất là đông bệnh. Xin nói ngay với chị Thủy này. Đầu tiên là mình đừng nên nghĩ là cứ lâm sàng là mình có thử được HPV DNA, không có đâu. Gần như là không có thử, chỉ trừ khi nào mà bên chỗ bệnh nhiệt đới hoặc chỗ điều trị viêm gan á, thì người ta mới làm HPV DNA thôi. Chứ còn ở mà khi ví dụ người ta có ung thư gan hay có gì điều trị ấy, thì hầu như là tức là xác định có viêm gan B rồi, như vậy thì sau đó là người ta cho thuốc thôi. Tại vì nếu mà tôi không biết chỗ khác sao, chỗ tôi thì các anh chị thấy là rất là đông, không thể nào mà thử HPV DNA cho tất cả bệnh nhân được đó. Cái thứ hai nữa là nếu mà đã nói chuyện HPV DNA thì thực ra càng nói chuyện nghiên cứu thì càng rắc rối phức tạp. Nó còn dính líu đến HBeAg, rồi nó còn dính líu đến correlated antigen nữa. Tức là nó thành ra chuyện nó rắc rối phức tạp lắm, mà mình lấy một cái thì cũng khó. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nữa, nhiều khi mình nói xơ gan, xin các anh chị phân biệt là có hai chuyện. Xơ gan là xơ gan về mặt cấu trúc hay là xơ gan về mặt chức năng. Tại vì xơ gan về mặt chức năng thì người ta đánh giá dựa trên cái chức năng gan.
những cái xét nghiệm chức năng gan người ta đánh giá là cái này còn bù hay là mất bù. Nó có những cái tiêu chuẩn của nó, thí dụ như TRIPIL là ABC là một cái tiêu chuẩn, hoặc là để lấy điểm TRIPIL score, lấy cái điểm á, thí dụ như 1 đến 6, 7 đến 7, 8, 9 vân vân, ví dụ vậy. Hoặc là người ta dựa trên cái điểm MEL nãy trong cái bài báo cáo của ông kia đó, MELD á, MEL score vân vân. Thì cái đó là đánh giá về mặt chức năng. Và khi đánh giá về mặt chức năng như vậy á, thì là nó liên quan đến cái chuyện điều trị. Ví dụ còn bù thì cái quyết định điều trị nó khác, mất bù quyết định điều trị nó khác. Quyết định điều trị ung thư gan á, còn điều trị xơ gan là mất bù, mà nặng là phải tính đến chuyện ghép gan. Còn xơ gan về mặt cấu trúc á, có nghĩa là khi người ta làm giải phẫu bệnh lên, người ta thấy nó có thay đổi về nói chung là mô xơ rồi gì vân vân vậy đó. Nhưng mà nhiều khi á, xơ gan về mặt cấu trúc nhưng về mặt chức năng thì chưa. Về mặt chức năng thì chưa. Thành ra hai cái đó nó khác nhau. Bây giờ làm sao để xác định về mặt cấu trúc? Thực ra tụi tôi có một cái báo cáo, một cái nghiên cứu, tại vì chỗ tụi tôi mổ đi nhiều trong vòng 5 năm, từ năm 2015 đến 2019, và tụi tôi để theo dõi cái tình trạng tái phát với tình trạng sống còn dựa trên những yếu tố giải phẫu bệnh, thì tụi tôi có tất cả là 1.704 ca mổ. Trong đó phân tích tất cả những yếu tố, ví dụ như lấy giải phẫu bệnh, trên giải phẫu bệnh người ta đọc là cái gì, là cái này là gan bình thường, cái này là viêm gan mạn, rồi cái này là viêm gan mạn sơ hóa, và cuối cùng mới là xơ gan. Thì xơ gan nó chỉ chiếm khoảng 4% thôi trong cái số, tại vì mà tất cả những trường hợp đó là chức năng gan còn được thì mới mổ, tại vì phải gây mê mà đó, thành ra nó có những cái thông tin đó thì tìm nó, rồi ví dụ như cái độ biệt hóa là gì vân vân, số lượng u, kích thước u vân vân. Thành ra nếu mà mình làm cái này mRNA chẳng hạn, hoặc là những cái khác đi nữa, thì thí dụ đó là những trường hợp mà mổ là cái biện pháp điều trị đầu tiên, để chi, để mình không bị nhiễu bởi những cái chuyện điều trị khác trước đó. Và còn cái chuyện bệnh nhân có điều trị viêm gan B trước đó hay không là mình nói thiệt là mình cũng không biết hết được. Tại vì sao? Là tại vì có đa phần là người ta chưa điều trị, nhưng có những người ta đã từng điều trị rồi người ta tự động người ta ngưng, rồi có những người á, ngưng xong rồi lại điều trị lại, rồi điều trị bằng thuốc gì nữa kìa. Ngày xưa là xài lamivudine là kháng thuốc là 70%, sau này là có bây giờ phổ biến là Entecavir với lại tenofovir, TDF, và giờ mới nữa là TAF vân vân. Nếu mà đi nhiều là nhiều yếu tố nó phức tạp, thế là mình phải lựa chọn một số yếu tố nào ưu tú thôi. Thì thí dụ như nếu mà, bởi vậy tôi mới nói các anh chị, tụi tôi cũng sẵn sàng hợp tác, nhưng mà mỗi lần làm nghiên cứu vậy vất vả lắm. Thì nhưng mà nếu mà mình lấy được thông tin đó, thì mục tiêu mình làm cái này, cái mRNA là để mình làm cái gì? Để mình thấy là có sự thay đổi mRNA giữa các mức độ ung thư gan khác nhau. Mức độ chứ không phải là giai đoạn nha. Ví dụ là ung thư tùy theo số lượng kích thước u, tùy theo xơ gan hay là viêm gan mạn hay gì vân vân. Hay là để là giống như anh nói là để làm một cái biện pháp để chẩn đoán là có hay không có ung thư gan. Hai chuyện đó nó khác nhau hoàn toàn. Rồi sau khi mình có, tôi nghĩ sau cái này thì mình xem lại cái giá trị của nó, rồi biên độ nó rồi sao thì mình mới kết luận tiếp, mới kết luận tiếp được. Đó. Thì vân vân. Và đối với những cái sinh học phân tử khác, những cái biomarker khác cũng vậy luôn, ăn thua là mình xác định cái mục tiêu nghiên cứu của mình là cái gì thôi, thì khi đó mình Dạ em xin chào hội trường ạ. Trước tiên xin giới thiệu là em tên là Thương ạ. Em đến từ công ty Humasit. Công ty ở bên Hàn Quốc là một trong những cái tập đoàn mà sản xuất cái test nhanh hàng đầu thế giới. Thì hôm nay cũng rất là hân hạnh được tham dự cái hội nghị hôm nay. Thì em có một câu hỏi cho thầy Huy ạ. Dạ thì lúc nãy trong cái bài trình bày của thầy thì có những cái biomarker mà mình có thể chẩn đoán ung thư gan. Ví dụ như là có cái AFP và cái chẩn đoán dương tính với HPV. Nhưng mà tùy trường hợp, ví dụ như AFP mà ở nồng độ thấp thì thầy chẩn đoán là qua cái FNH, còn nhưng mà ở nồng độ cao thì là chẩn đoán qua HCC. Thì nếu mà cho em hỏi là cái chẩn đoán mà định lượng AFP thì khoảng bao lâu thì nó có kết quả? Và nếu như mà khi mà mình chẩn đoán trong cái trường hợp mà mình chỉ định tính thôi, ví dụ như là có dương tính với lại AFP và có dương tính với HPV thì mình có kết luận được gì không ạ?
Xin trả lời khúc sau trước. Đầu tiên là bây giờ người ta không có sử dụng định tính rồi, người ta chỉ định lượng thôi. Cái thứ hai nữa là hồi nãy chắc em hơi nhầm lẫn cái slide đó. Cái slide đó là tôi chỉ mô tả cái kết quả của cái bệnh nhân đó, chứ không phải là dựa đó để chẩn đoán FNH hay là gì. Cái đó là cái trường hợp đó là mình có sinh thiết, có mổ ra chứ, rồi mình có là kết quả giải phẫu bệnh lý, chứ không phải là dựa trên AFP để ý của cái slide đó là gì, là có thể lúc trước là lành tính, nhưng mình cần phải theo dõi. Tại vì rõ ràng đó là một cái trường hợp mà có vẻ như nó hóa ác. Thành ra ý tôi muốn nhấn mạnh cho đó là gì, là khi mình phát hiện ra một cái tổn thương mặc dù nó là lành tính, mình nên theo dõi một khoảng thời gian, tại vì vẫn có một cái nguy cơ nó hóa ác, và rõ ràng cái trường hợp hóa ác và còn một số trường hợp khác nữa, từ tôi cũng có hình ảnh. Cái thứ hai nữa là cái chuyện bạn sử dụng cái AFP đó để mà chẩn đoán á, thì thực ra giống như tôi nói hồi nãy á, bây giờ người ta không có sử dụng để chẩn đoán trên thế giới nha. Còn ở Việt Nam á, thì cái ngưỡng đó là 400 nanogram trên ml. Tuy nhiên á, thí dụ như cái thống kê của tụi tôi trong số mấy ngàn bệnh nhân đó thì nếu em lấy cái ngưỡng á, là 400 nanogram trên ml á, thì nó chỉ có khoảng 48% gì đó là bệnh nhân là có là trên 400. Nếu em lấy thêm cái gọi là lấy cái mức cái cutoff value, tức là cái bình thường á, là 20, cứ trên 20 là coi như tạm bất thường á, thì nó sẽ thêm được khoảng độ 5-6% nữa, có nghĩa là khoảng độ 52-53% là nó là nó cao hơn bình thường đó. Và có tôi cũng nhớ lắm, nhưng mà khoảng 28-29% gì đó là hoàn toàn bình thường, hoàn toàn bình thường. Thành ra một mình AFP không thể nào mà sử dụng đấy, mà phải phối hợp với hình ảnh học. Thì bởi vậy trong cái guideline của Việt Nam có viết. Còn về cái chuyện biomarker mà nếu em muốn hỏi thêm, muốn coi xem thì xin lỗi, nếu mà em có thời gian thì ngày mai là ở ngoài gì, ngày mai là cái hội xét nghiệm với lại là khoa xét nghiệm như của bệnh viện Đại học Y Dược, người ta có tổ chức một cái hội thảo chuyên về xét nghiệm á, thì trong đó tôi có một cái bài báo cáo về mấy cái biomarker này ở trong tầm soát ung thư gan á, thì nếu nghe chứ giờ nói hết giờ. Chúng ta còn rất là nhiều câu hỏi ạ. Xin mời câu hỏi ở phía bên kia ạ. Đây mình sẽ chuyển sang mình. Em xin chào quý anh chị và mọi người ở trong hội trường. Thì đầu tiên em xin phép được giới thiệu em đến từ công ty giải pháp y sinh ABT. Công ty em cũng là cung cấp các sản phẩm như là kit chẩn đoán, đặc biệt là có phát triển về bộ HPV, HCV bằng phương pháp là real time PCR. Em có một câu hỏi muốn hỏi về thầy Quốc, đó là thầy đang trong bài báo thầy sử dụng là chứng minh và cách sử dụng để phát hiện HPV bằng phương pháp LAM và biểu hiện profile mRNA. Thì cái em muốn hỏi đó là cái phương pháp này, mặc dù nãy giờ em cũng có nghe là bài báo sẽ tiếp tục là nghiên cứu tiếp, vậy thì tiềm năng ở trong tương lai cái phương pháp này có thể ứng dụng để phát triển thành một bộ sinh phẩm để chẩn đoán hay không, và so sánh với lại phương pháp hiện tại để điện lượng real time PCR thì nó có tiềm năng như thế nào trong tương lai để phát triển. Em xin cảm ơn ạ. Xin trả lời nhanh là thực ra thì trong bạn nghiên cứu là nhóm phát triển cái LAM á, là thực sự ra thì khi mà lấy mẫu từ bệnh viện á, thì các bệnh viện thì họ chỉ tức là họ cũng có test rồi nhưng mà một phương pháp khác, thì nhóm phải kiểm tra lại, tức là những là các mẫu máu đó có nhiễm HPV, HCV hay không trước khi là tiến hành là chạy cái biểu hiện của microRNA. Thực ra thì LAM thì nhóm phát triển LAM này thì là chỉ là chủ yếu là định tính chứ không phải là định lượng. Tức là nhưng mà nó có một cái khác so với các phương pháp trước đây làm, tức là lấy mẫu máu về xong rồi phải ly tâm lấy cái serum hoặc lấy cái plasma ra, rồi sau đó mới ly trích DNA tổng số từ cái serum plasma đó rồi mới chạy bằng real time PCR. Vậy nó đòi hỏi rất mất thời gian công đoạn để mà mình có thể test cái sự hiện diện của cái HPV DNA ở trong máu. Thì nhóm không có làm như vậy, nhóm thì lấy mẫu máu xong ra thì hít shock ở nhiệt độ rất là đơn giản, hít shock 100 độ C, sau đó là lấy cái mẫu hít shock đó chạy trực tiếp trên cái phản ứng LAM. Thì trong vòng khoảng như nãy kết quả thì trong vòng khoảng từ 10-15 phút là nó thể hiện cái đường khuếch đại lên, là mình biết là cái mẫu đó là nó có dương tính với DNA HPV, tức là nó có nhiễm HPV, và nhóm cũng đã confirm lại bằng với real time hoặc với PCR hay điều là tương tự như vậy. Thì điều đó có nghĩa là
nó sẽ giúp cho chúng ta sàng lọc rất là nhanh ở giai đoạn đầu là có nhiễm HPV hay HCV hay không. Như ở đây trong kết quả này chỉ là HPV. Và cái đó là cũng khá là tiềm năng, cũng có thể là ứng dụng được trong cái việc phát triển cái sinh phẩm test cái HPV trong máu. Còn đối với cái microRNA 122 hoặc là một số cái microRNA khác thì bước đầu thì chúng ta thấy rằng là nó có sự khác biệt về biểu hiện có ý nghĩa giữa nhóm ung thư và nhóm khỏe. Tuy nhiên thì cái đề nghị vẫn là nên test với số lượng mẫu lớn hơn, để cũng như là cũng có thảo luận với thầy Huy thì đó thì là nên kết hợp với phía bên lâm sàng để cho đảm bảo rằng là cái kết quả của nó là nó chính xác nhất, mặc dù là mình biết được là cái khuynh hướng là biểu hiện của microRNA 122 đối với bệnh nhân ung thư là giảm down regulation so với người khỏe, nhưng mà vấn đề là nó sẽ giảm bao nhiêu lần so với cái nhóm khỏe, thì cái đó mới là cái rất là quan trọng, cái giá trị đó rất là quan trọng. Và ví dụ như đối với những cái nhóm mà, nhưng mà đó là đối với nhóm mà bị ung thư rồi, tức là bị HCC rồi, nhưng mà nó còn trước cái tiền ung thư đó thì như thế nào, thì đó cần phải có phối hợp để mới làm nó sâu hơn ở các cái giá trị biểu hiện đó, thì mình mới biết được là có thể sử dụng hay cho những cái phân tử đó như là một cái chỉ thị cho việc chẩn đoán sớm cái HCC ở trên bệnh nhân. Em xin phép nó cũng như là một cái comment thôi, em cũng dân sinh học phân tử để giống Anh Quốc, hai anh em hợp tác nhiều rồi. Thực tế ra thì trong các cái phương pháp diagnosis thì làm thì rõ ràng nó độ nhạy thì nó cao đấy, nhưng mà độ chính xác thì nó không cao. Và cũng như anh nói là anh thực ra anh chỉ làm định tính được thôi, không có thể định lượng được. Nếu định lượng nó sẽ không chính xác, cho nên là làm nếu mà ứng dụng ở trong cái này thì em không thấy cái tính ứng dụng nó quá cao, bởi vì nó chỉ có thể chẩn đoán ở giai đoạn rất là sớm, mà trong khi đó mẫu của mình để lấy để giai đoạn sớm để thử thì mình không có, mình không có thử được nhiều. Cho nên là thực ra là cái đấy là cái comment thôi, em không nghĩ là nó tại sao anh không sử dụng một cái phương pháp diagnosis khác, tại vì rất là nhiều phương pháp sinh học phân tử khác, thì trong cá nhân em thì em nhìn thấy là LAM ở đây nó không phải là cái phương pháp potential nhất cho cái chẩn đoán ban đầu của ung thư gan. Thì đấy là cái comment của em. Cái ưu với cái nhược điểm của nó cả. Thực sự ra thì làm LAM thì nhiều người cũng khóc với cái thuật LAM chứ không phải là không khóc đâu. Nhưng mà cái điều là cho cái bước mà sàng lọc bước đầu á thì cái đó là mình làm rất là nhanh. Nhưng một cái ưu điểm của LAM thì ở đây thì chắc mọi người cũng phải thừa nhận, đó là nó rất là tiện lợi cho cái in-field detection, on-site detection, tức là mình nói định tính đó. Chứ còn mà ví dụ như mình đem vào trong phòng thí nghiệm thì cái đó nó đơn giản rồi, mình có thể sử dụng bằng phương pháp real time, là phương pháp rất là thường quy để chúng ta có thể là định tính và định lượng được. Nhưng mà nếu mà làm ứng dụng mà cho cái vấn đề mà làm thực địa ở ngoài đồng ruộng á, ở ngoài đồng ruộng hoặc là ở hiện trường á, thì cái LAM nó cũng là một trong những cái lựa chọn nó mang tính chất thay thế. Em là Kiên đến từ Lab Nova, công ty cũng chuyên về sản xuất các cái kit xét nghiệm và bộ tách chiết DNA, RNA virus và DNA, RNA nói chung. Thì em cũng hỏi thầy Quốc để tò mò thêm, biết thêm về mặt kỹ thuật thôi. Thì cái mẫu thầy tách chiết là chỉ có hit không, hay là thầy trước hit thì thầy có thử lý pruning hay không? Đó là câu thứ nhất. Và câu thứ hai thì bởi vì mình dùng cái máu của mình là máu tổng số, thì để tránh đông thì nó sẽ có chất chống đông, thường là esta hoặc là citrus trong đó, thì mình có cái đột biến cái enzyme của mình hay không? Còn thường enzyme bình thường thì nó sẽ bị esta nó ức chế, thì em muốn biết thêm nữa. Một trong những cái ưu điểm của LAM là chúng ta không cần phải DNA nó quá tinh sạch. Cho nên là đối với mẫu máu thì để trong ETA thì chúng ta chỉ việc lấy ra pha loãng và hít sóc và sau đó chạy trực tiếp luôn. Cái phản làm cái reaction LAM nó không có bị ức chế như là PISA, các cái tắc của PISA và real time. Cái hai là nó có thể là để chạy ở nhiệt độ bình thường, không cần phải trữ lạnh. Mình có thể đem ra ngoài đồng ruộng nắng chang ví dụ như thế, là nếu mình làm về bên thực vật á, khoảng 37, 38 nó vẫn phản ứng bình thường. Cho nên là đối với làm thì
nguyên tắc là nó là crude DNA. Ví dụ đối với HPV là nó là DNA virus thì chỉ cái việc là hit shot thì sau đó chúng ta chạy trực tiếp luôn là nó vẫn ra. Nhưng mà điều đó không thể đối với real time, bởi vì ECTA nó sẽ ức chế cái phản ứng của real time. Nên DNA hoặc là PCR đòi hỏi phải pure DNA để mà chúng ta có thể tức là phải ly tích plasma serum, sau đó ly tích DNA. Mình cũng không cần xử lý RNA trước. Sao? Mình cũng không cần xử lý RNA trước. Không cần, lấy mẫu máu trực tiếp hit shot chạy vẫn ra. Và nhóm cũng đã làm thử đó trên máu mà có thể là nhiễm vi sinh đó, ví dụ như là vi khuẩn hay là gì đó vẫn có thể chạy ra. Thì đơn giản là nó dùng hit shot để nó release cái DNA. Và làm một trong những cái ưu điểm của làm nó rất là nhạy, nhưng đó cũng là cái nhược điểm như cô Thảo nói, tức là làm không khéo thì bị cross contamination. Cho nên là nó cũng có một cái nào nó cũng có cái ưu và nhược điểm của nó hết, nó tùy theo cái mục đích của mình sử dụng là gì. Cho em hỏi, cho em comment một câu là nếu mà anh chỉ dùng HPV DNA mà để classify nhiều bệnh nhân là coi chừng cái profile nó khác nhau anh. Tại vì có người đã nhiễm HPV và đã được chữa khỏi nhưng mà vẫn còn cái cccDNA trong liver, nó vẫn có thể ảnh hưởng đến cái marker của anh. Nên nếu chỉ dùng HPV DNA phải phối hợp với những cái marker kháng thể nữa. Và những thông tin đó là chắc từ bệnh viện có. Em chỉ muốn hỏi thầy Huy một câu là trong số những bệnh nhân HCC mà đến bệnh viện mà thầy thấy 40 mấy nghìn case trong vòng 10 năm như thế thì bao nhiêu bệnh nhân là đã được follow up ở bệnh viện và vẫn develop HCC, còn bao nhiêu phần trăm là khoảng ước lượng là bao nhiêu phần trăm là những người được chuyển đến từ những cái bệnh viện khác và họ được điều trị ở chợ rẫy thôi. Thì cái em quan tâm là số bệnh nhân đã được follow up điều trị ở bệnh viện cho viêm gan B hoặc là NAFL hoặc là NASH nhưng mà vẫn develop HCC. Thì đó là cái lượng bệnh nhân mà em quan tâm, và em muốn biết là trong những cái bệnh nhân đó nó có một cái đặc điểm gì đó hay không để mà cái việc mà đã được theo dõi ở bệnh viện điều trị hàng tháng, hàng 6 tháng hoặc hàng 1 năm nhưng mà họ vẫn không thể ngăn cản được cái sự phát triển thành HCC của họ. Cảm ơn thầy. Thực ra cái đó thì từ từ rất khó trả lời. Lý do là như thế này, đa phần có thể nói là cái số bệnh nhân mà được điều trị ở các bệnh viện khác trước đó, điều trị ung thư gan nha, trước đó rồi chuyển đến thì không có nhiều, không có nhiều. Bây giờ nói mấy phần, tôi nghĩ khoảng chừng độ 1-2% là cao thôi. Đa phần là người ta đến là chưa điều trị gì hết. Nhưng mà còn nếu mà trước đó đã được điều trị viêm gan B, viêm gan C hay là những bệnh lý gan khác thì có khi thì tôi không trả lời chính xác được là vì sao. Là vì cái số mà ghi nhận được và có điều trị viêm gan B trước đó thì cũng rất ít. Tại vì một là ngày xưa thì mình có hỏi, sau này thì nói thiệt là đông quá thì hỏi nhiều khi người ta cũng ú ớ thì mình cũng không. Người ta nói tôi có uống cái gì đó, đại khái bác sĩ có cho cái gì đó, nhưng mà mình không biết là cái gì đó nó là thuốc điều trị viêm gan B hay là chỉ đơn thuần là mình hay gọi là thuốc bổ gan thôi. Thì cũng không biết, tại vì người ta cũng không biết thuốc gì luôn. Thành ra thực ra tôi, nhưng mà có cảm tính là hầu hết là chưa được điều trị. Còn riêng cái mảng mà ví dụ như là NASH hay là NAF hay là bây giờ người ta gọi là MAF M nó là bệnh lý do chuyển hóa, thì thực ra là mình không có cách chi mình ghi nhận được đó. Tại vì cái đó còn phải thử thêm nhiều thứ khác, còn phải xét nghiệm còn lười. Nhưng mà không có chi mình ghi nhận được hết. Tại vì chị cứ hình dung là mỗi một ngày bệnh nhân mà mới tin mà đến khám là khoảng 20-30 bệnh. Có ngày lên tới khoảng 4 mấy 50 bệnh mới tin mới. Còn bệnh mà cả mới cả cũ mà đi đến khám rồi để theo dõi sau điều trị vân vân thì trung bình một ngày từ tôi hội chẩn là khoảng 150. Thì chị cứ hình dung vậy. Thành ra nói thiệt là cũng không đủ thời gian để mà làm hết. Tôi chỉ có thể là cố gắng ghi nhận những cái gì mà tối thiểu có thể và những cái gì cần thiết có thể thôi. Chứ còn càng đi sâu thì bởi vậy tôi mới nói, mà nếu mà làm nghiên cứu thì mẫu nó lớn, nhưng mà làm nó cực là vì sao? Là tại vì cái vấn đề không phải là mình ghi nhận ngay lúc đó, mà vấn đề là nếu cái nghiên cứu nào mà cần phải theo dõi theo dõi dọc mà theo dõi dài là khá vất vả. Là tại vì không phải bệnh nhân nào người ta cũng tuân thủ theo đúng cái lịch hẹn của mình. Cái thứ hai nữa là đông quá, nhiều khi mình sót. Người ta đến, mình thậm chí mình phát cho người ta tờ giấy, là khi đến thì đưa tờ giấy này ra để biết là nằm trong nghiên cứu này nghiên cứu kia, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn sót. Ý này. Em xin phép có một câu hỏi cuối cùng dành cho thầy Huy ạ. Em là bên dịch tễ cho nên là đối với em thì em quan tâm đến hơn về cái vấn đề là khía cạnh
nghiên cứu và sức khỏe cộng đồng thì như trong cái bài trình bày của bác Guraka thì bác có nhắc đến một cái bộ số liệu sổ bộ tên là SRTR, là bộ số liệu mà em cũng từng làm thời em học ở Hopkins. Thì em thấy nó rất là hay, là họ thu thập số liệu thường quy của bệnh nhân nhưng mà rất gọn gàng thôi. Tất cả các bệnh nhân mà đủ cái tiêu chuẩn đấy thì đều được thu thập và họ thu thập trên toàn quốc. Thế thì theo thầy là đối với Việt Nam nhà mình thì liệu có khả thi trong việc phát triển một cái dữ liệu sổ bộ như vậy cho bệnh nhân ung thư gan hay không? Và nếu mà có thì nó có thể trả lời cho mình những cái câu hỏi gì? Cái phần sau của bạn là cái phần quan trọng là mình thu thập để làm cái gì, tức là để trả lời câu hỏi gì. Vậy thì bây giờ mình phải xác định là mình thu thập là để mình biết là thứ nhất là thực sự cái tần suất ung thư gan của mình là bao nhiêu. Nếu mà các anh chị nhìn ở trên cái Globocan đó, một con số là 26.000 mấy trăm đó, thì tôi chỉ tính một cách rất là thô, tức là chỗ tụi tôi là nhận khoảng giống như cái hình nãy á, khoảng một nửa Việt Nam từ miền Nam Trung Bộ trở về trong, và tôi có thể khẳng định là khoảng 90% bệnh nhân ung thư gan ở khu vực đó là chuyển đến chỗ tôi, còn những chỗ khác thì nó ít. Vậy thì một năm tụi tôi ghi nhận mà khoảng độ 4.500 cho đến 5.000 bệnh nhân mới. Nếu mà mình lấy cái số đó mình nhân đôi lên để thành ra cả nước thì nó là khoảng 9.000. Nếu mình nhân 3 lên đó là 13.500, mình nhân 4 lên đó là cùng lắm là được 20.000. Thì tôi không biết đâu ra con số mà Globocan mà tới 26.000 mấy trăm, hoàn toàn không biết. Thì tụi tôi có đi mấy lần họp ở ngoài cục, mấy cục ngoài bộ á, thì tôi cũng hỏi là cái nguồn đâu, thì mới coi lại trên Globocan người ta nói lấy từ bệnh viện ung bướu này ung bướu kia vân vân. Vậy thì giờ tôi hỏi tiếp, đây là nói mà các anh chị đừng nói ra nha, tại vì các anh chị nói là tôi bị là người ta, vậy thì người ta ghi nhận giữa đây, lúc sau này người ta có mạng bệnh viện. Mạng bệnh viện thì cái người ta ghi nhận là dựa trên quy định của bộ là lấy trên cái mã ICD. Cái mã ICD đó của ung thư gan là CM2.0. Cái mã đó người ta ghi nhận khi người ta nhận bệnh, và có thể sau đó nhiều khi không phải ung thư gan thì người ta phải chỉnh lại. Nhưng mà nếu mà cứ mỗi lần bệnh nhân vô là cứ ghi nhận thì thực ra cái đó là số lượt chứ không phải là số bệnh nhân. Ví dụ một bệnh nhân có thể đến khám 2-3 lượt, tự là 1 biến thành 3, biến thành 4, biến thành 5, nó mới ra con số đó. Thành ra cãi thì mình cãi không được, nhưng mà tôi có cảm giác là thực ra ung thư gan không phải là đứng đầu Việt Nam, nó là nằm trong top 3, top 4 vậy thôi. Đó thì đầu tiên là trả lời câu hỏi của anh là bây giờ làm mục tiêu là mình ghi nhận cái tần suất. Cái thứ hai nữa là sâu hơn nữa là gì? Là giống như nãy tôi nói là vậy thì bây giờ cái số bệnh nhân đến là bao nhiêu một người mà còn khả năng điều trị. Mình hay cứ dựa trên nước ngoài BCLC, BCD gì đó giai đoạn đó. Nhưng thực ra Việt Nam mình quan tâm là còn điều trị được hay không mới đã. Bệnh nhân vô hỏi là giờ còn chữa được không? Vậy có nghĩa là giống như nãy đó khoảng 50% là tới mà thua. Để nó ra cái thực trạng. Rồi nếu mà đi sâu hơn nữa thì thua do gì? Thua là do cái giai đoạn bệnh, tức là do cái tình trạng ung thư gan nó nặng, ví dụ có di căn có gì, hay là do bản thân cái bệnh gan nền nó nặng quá khiến cho mình không điều trị được cái ung thư gan. Ví dụ xơ gan nặng quá, rối loạn đông máu nặng quá, giờ muốn đốt muốn làm cái gì cũng không được hết trơn á. Và nguy cơ người ta tử vong là vì cái chuyện xơ gan chứ không phải vì chuyện ung thư. Nhiều khi người ta có cái cục u có chừng 2-3 phân nhưng mà không đụng vô được, là tại vì sao? Là giống như cái nhà mà cái móng yếu quá, anh chị sửa cái cửa một cái lại sập cái nhà, mặc dù cái cửa hoàn toàn có thể sửa được. Đó là cái mục tiêu thứ hai, tức là mình biết cái thực trạng rồi. Cái thứ ba nữa là nó liên quan đến cái chuyện gì? Là cái nguồn gốc. Giống như anh nói là giờ giống HPV, HCV hay là cái chuyện những cái bệnh lý chuyển hóa khác. Bây giờ có thể vậy, nhưng mà khoảng chừng 10 năm nữa cái đám mà 60-70 tuổi ra đi hết rồi. Cái đám bây giờ là mười mấy tuổi là được chích ngừa năm tới nữa 20-30 tuổi thì có khi lúc đó cái tần suất ung thư gan nó giảm xuống. Thành nó sẽ thay đổi theo thời gian. Cái thứ tư nữa là thực ra giờ các anh chị đọc trên báo anh chí, mình có rất nhiều cái mình gọi là hiện đại, từ ghép gan cho đến làm cái này làm cái kia mình làm rất hay vân vân. Nhưng mà khi mà anh ghi nhận thế thì thực ra cuối cùng hiệu quả là đến đâu? Hiệu quả của cái từng đó đến đâu? Thì các anh chị thấy đây cũng nói cho vui đi nha, tuyệt đối không phải. Các anh chị thấy hầu hết các báo cáo, tôi không biết bên lĩnh vực các anh chị sao, còn báo cáo về hầu như Việt Nam mình làm rất giỏi, phải nói là giỏi nhất thế giới, tại vì không có cái báo cáo nào mà âm tính hết, tạm gọi là âm tính. Báo cáo nào cũng dương tính, mà thậm chí là tốt nhất thế giới. Mình một cái gì làm gì cũng tốt á, nhưng mà cái số đó nó chỉ gom trong một cái nhóm, một cái nhóm bệnh nhân nghiên cứu, còn những cái người còn lại thì sao?
hoặc là mình loại. Thành ra hoàn toàn mục tiêu lớn nhất là gì, là để coi cái mình có nhìn ra được cái thực trạng thì mới có giải pháp. Giờ trở lại cái phần đầu câu hỏi của anh, vậy thì giờ mình ghi nhận làm sao? Ghi nhận có cách gì ghi nhận? Ví dụ chỗ tụi tôi có ghi nhận từng bệnh nhân, có số liệu, tất cả những số liệu có thể được, có thể được. Ví dụ như là từ tuổi, giới rồi gì vân vân, biomarker rồi bệnh vân vân đủ thứ này, kể cả kết quả vân vân. Nhưng mà làm cái đó cực lắm. Vậy thì ở những chỗ khác thì sao? Những chỗ khác thì người ta phải ghi nhận. Thì giống như nãy đơn giản anh không nói chuyện ung thư, anh cứ nhìn trên cái, anh cứ nghĩ là trong vòng 2017 2019 mà Việt Nam ghi nhận có 56.017 hả bệnh nhân nhiễm HPV không? Không có. Làm sao có chuyện đó được? Cái số chắc chắn là lớn hơn. Và giờ hỏi thì người ta nói là tỷ lệ nhiễm HPV tại Việt Nam là dao động từ 8 đến 20%, là một con số không ai biết hết. Thí dụ vậy. Tại vì ví dụ người ta hồi lúc tôi ra học ngoài bộ người ta có sẵn cái công cụ trên mạng, có cái việc click vô thôi. Nhưng mà ngay cái bệnh nhiệt đới trung ương tại thời điểm đó nha, trong cái tháng đó người ta chỉ có 1 bệnh nhân được click vô thôi. Vậy thì trở lại là yếu tố con người. Nếu mà người ta thực sự là có ý muốn làm, thành ra nếu anh làm dịch tễ thì anh đốc thúc điều đó đi. Chứ còn giờ tụi tôi làm lâm sàng, tụi tôi là bây giờ người ta hay gọi là chuỗi cung ứng hay là chuỗi giá trị hay cái chuỗi gì đó, tụi tôi nằm ở khúc cuối cùng á, chứ đâu phải nằm khúc đầu tiên, đúng không? Cảm ơn thầy rất là nhiều, câu trả lời của thầy rất là hay và bổ ích ạ. Thì sau đây thì em xin được phép kết thúc phiên buổi sáng, và chúng ta sẽ quay lại vào buổi chiều lúc 13:15 ạ. Và bây giờ xin mời các quý đại biểu, chúng ta sẽ có bữa trưa ạ. Nhờ các bạn cộng tác viên hướng dẫn các đoàn đại biểu chúng ta xuống nhà hàng Hoàng Hải ở dưới, Hồng Hải ở dưới để dùng bữa trưa ạ. Là một môi trường thân thiện, giúp cho sinh viên cảm thấy thoải mái, như là máy lạnh, cửa sổ thông thoáng, nền thì có trải thảm chẳng hạn. Trường còn có liên kết với rất nhiều các bệnh viện ở trong thành phố, thì tụi em qua đó tụi em sẽ được đi thực tập từ rất là sớm. Từ năm 2 tụi em đã được đi thực tập rồi. Xong rồi năm 4, năm 5, năm 6 là tụi em thực tập nhiều nhất ở các bệnh viện. Khoa Y tạo môi trường học tiếng Anh và thúc đẩy cái quá trình học tiếng Anh rất là tốt. Điều này cái lợi thế cho cái việc cập nhật cái kiến thức y khoa của thế giới, đồng thời là sẽ giúp cho cái việc giao tiếp trong công việc của chúng em sau này sẽ tốt hơn. Khoa Y, đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập ngày 23 tháng 6 năm 2009 với định hướng là một đơn vị đào tạo tiên tiến chất lượng cao dựa trên mô hình trường, bệnh viện, kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Ngành y của mình từ trước tới nay, mình chưa có được một mái trường mà như ước mơ của tôi, tức là một cái làng đại học dành cho đào tạo ngành y nằm trong một ngôi trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực như ở Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Y Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng nhằm nó sẽ trở thành trường đại học khoa học sức khỏe, và trong tương lai nó kỳ vọng trở thành một trong trường đại học khoa học sức khỏe hàng đầu của châu Á. Đây là một cái nơi sẽ là hội tụ của văn hóa, y khoa, công nghệ và tất cả những tri thức cũng như là vấn đề ý đức của người Việt Nam. Các chương trình giảng dạy của khoa y và tất cả các biện pháp mà khoa y cố gắng thực hiện đi nhằm tới cái xu hướng rất là hiện tại, tức là lấy sinh viên làm trọng tâm và làm sao hài lòng tất cả từ cán bộ công chức cho đến mọi người
ở trong trường đại học. Bộ máy tổ chức của khoa y được cơ cấu một cách khoa học, vận hành nhịp nhàng với sự điều hành chính của ban chủ nhiệm khoa, có sự phối hợp điều hành của hai hội đồng là Hội đồng Khoa học và Đào tạo và Hội đồng Cố vấn. Với 5 phòng chức năng và một trung tâm, khoa y hiện có 29 bộ môn với đội ngũ giảng viên gồm 9 giáo sư và phó giáo sư, 25 tiến sĩ và các chuyên gia trong lĩnh vực y tế. Bắt đầu tuyển sinh từ năm 2010 với mục tiêu lấy chất lượng làm điều kiện tiên quyết cho đào tạo, khoa y tuyển sinh số lượng phù hợp cho chương trình đào tạo mới chất lượng. Chỉ tiêu tuyển sinh gần như được giữ ổn định từ khi mới thành lập cho đến nay để đảm bảo chất lượng ổn định. Sinh viên khoa y đều là những học sinh ưu tú với số điểm tuyển sinh đại học tăng dần qua từng năm, hứa hẹn những bác sĩ tài năng trong tương lai. Khoa y thì mỗi một năm từ đầu cho đến bây giờ vẫn giữ cái mức tuyển đầu vào là 100 mỗi một năm, không có hơn. Chúng tôi giữ cái mức tuyển này là để đảm bảo cho tất cả những cái điều mà chúng tôi đã dự định cho một cái chương trình đào tạo theo module, chương trình đào tạo theo cái kiểu từng nhóm nhỏ, tích hợp, vân vân, tất cả những cái ý đồ đó. Vì vậy cho nên số lượng chỉ lấy 100. Tuy số lượng chỉ lấy 100 và vì vậy cho nên cái số mà nộp đơn vô rất cao. Do đó chúng tôi cái điểm thi thì năm nào cũng là điểm thi rất là cao. Nếu so với các cái trường xung quanh thì nó chỉ thua điểm của Đại học Y Dược ở thành phố Hồ Chí Minh thôi. Chất lượng mà để vào đầu vào của các sinh viên dựa theo điểm chuẩn của kỳ thi quốc gia thì theo chúng tôi là rất là tốt. Và chúng tôi cũng rất mừng là các em cũng như gia đình có một cái niềm tin đã gửi gắm vô trong khoa y của Đại học Quốc gia. Ngay từ khi mới thành lập, với sự hỗ trợ của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, khoa y đã tập trung sức lực tranh thủ đội ngũ các chuyên gia về giáo dục y học trong và ngoài nước, tham khảo các chương trình đào tạo y khoa của nhiều trường đại học danh tiếng để từ đó xây dựng một chương trình khung giáo dục y khoa đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng. Đáng chú ý, chương trình y đao khoa của khoa y đã được xây dựng với sự hỗ trợ về chuyên môn của trường Đại học Y khoa Viên Cộng hòa Áo. Đây là chương trình y đa khoa tích hợp của các cơ quan cơ thể người theo xu hướng chung của đào tạo y khoa thế giới, nhưng đồng thời cũng đảm bảo các kiến thức bắt buộc cho sinh viên theo yêu cầu của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục Đào tạo. Theo đó, sinh viên có 3 năm đầu tập trung trang bị kiến thức đại cương, y cơ sở và kỹ năng y khoa. Mặt khác, ngay từ năm đầu tiên, các sinh viên đã được thực tập lâm sàng tại bệnh viện, trải nghiệm cuộc sống bệnh viện và sơ cấp cứu. Năm thứ hai thực tập theo module, 3 năm sau chuyên sâu vào phần đào tạo và lâm sàng. Vậy nó tạo ra những cái chương trình để làm cho sinh viên hiểu được rất là rõ những cái chuyện gì mình phải học, những cái chuyện gì sẽ áp dụng trên thực hành lâm sàng và kể cả vấn đề phòng ngừa. Điều này thì nó giúp cho cái chương trình, nó giúp cho cái người học nắm được chương trình một cách tổng quát hơn. Và gần đây, xu hướng của các cái chương trình module tích hợp các cơ quan đã trở thành một xu hướng mới được áp dụng ở rất nhiều các cái trường tiên tiến trên thế giới, kể cả Mỹ, ở châu Âu, ở Úc và một số nước ở châu Á. Khi đi luân khoa thực tập lâm sàng, sinh viên từng khóa được chia thành nhiều nhóm với số lượng từ 10 đến 12 em. Số lượng sinh viên ít như vậy nên các thầy cô giáo có điều kiện sâu sát hướng dẫn chi tiết cho từng em. Đối với em thì thực tập lâm sàng thì đó là một bước ngoặt, đó là một bước tiến mới trong con đường đi đến ngành y của em. Vì 3 năm lý thuyết trước đó cộng thêm những năm lâm sàng sắp tới sẽ củng cố cho em kiến thức lý thuyết mà em đã học qua, đồng thời tu luyện cho em những cái đạo đức y khoa của mình và tiếp cận được hoàn thiện hơn với nghề của mình hiện tại. Cảm thấy tự tin hơn trong quá trình giao tiếp với bệnh nhân, quá trình hỏi bệnh, thăm khám bệnh và quá trình tiếp cận với bệnh nhân, hiểu được tâm lý của họ và dễ dàng chia sẻ, đồng cảm với họ hơn. Không chỉ chú trọng thực hành lâm sàng, khoa y còn đi đầu trong việc áp dụng phương pháp tiên tiến hiện đại mang tính tương tác cao giữa sinh viên và giảng viên. Đào tạo tiên tiến chất lượng cao dựa trên mô hình trường, bệnh viện, kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Ngành y của mình từ trước tới nay
mái mình mà như ước mơ của tôi, tức là một cái làng đại học dành cho đào tạo ngành y nằm trong một ngôi trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực như ở Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa y Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng nhằm nó sẽ trở thành trường đại học khoa học sức khỏe, và trong tương lai nó kỳ vọng trở thành một trong trường đại học khoa học sức khỏe hàng đầu của châu Á. Đây là một cái nơi sẽ là hội tụ của văn hóa, y khoa, công nghệ và tất cả những tri thức cũng như là vấn đề ý đức của người Việt Nam. Các chương trình giảng dạy của khoa y và tất cả các biện pháp mà khoa y cố gắng thực hiện đi nhằm tới cái xu hướng rất là hiện tại, tức là lấy sinh viên làm trọng tâm và làm sao hài lòng tất cả từ cán bộ công chức cho đến mọi người ở trong trường đại học. Bộ máy tổ chức của khoa y được cơ cấu một cách khoa học, vận hành nhịp nhàng với sự điều hành chính của ban chủ nhiệm khoa, có sự phối hợp điều hành của 2 hội đồng là Hội đồng Khoa học và Đào tạo và Hội đồng Cố vấn. Với 5 phòng chức năng và 1 trung tâm, khoa y hiện có 29 bộ môn với đội ngũ giảng viên gồm 9 giáo sư và phó giáo sư, 25 tiến sĩ và các chuyên gia trong lĩnh vực y tế. Bắt đầu tuyển sinh từ năm 2010 với mục tiêu lấy chất lượng làm điều kiện tiên quyết cho đào tạo, khoa y tuyển sinh số lượng phù hợp cho chương trình đào tạo mới chất lượng. Chỉ tiêu tuyển sinh gần như được giữ ổn định từ khi mới thành lập cho đến nay để đảm bảo chất lượng ổn định. Sinh viên khoa y đều là những học sinh ưu tú với số điểm tuyển sinh đại học tăng dần qua từng năm, hứa hẹn những bác sĩ tài năng trong tương lai. Khoa y thì mỗi một năm từ đầu cho đến bây giờ vẫn giữ cái mức tuyển đầu vào là 100 mỗi một năm, không có hơn. Chúng tôi giữ cái mức tuyển này là để đảm bảo cho tất cả những cái điều mà chúng tôi đã dự định cho một cái chương trình đào tạo theo module, chương trình đào tạo theo cái kiểu từng nhóm nhỏ, tích hợp vân vân, tất cả những cái ý đồ đó. Vì vậy cho nên số lượng chỉ lấy 100. Tuy số lượng chỉ lấy 100 và vì vậy cho nên cái số mà nộp đơn vô rất cao. Do đó chúng tôi cái điểm thi thì năm nào cũng là điểm thi rất là cao. Nếu so với các cái trường xung quanh thì nó chỉ thua điểm của Đại học Y Dược ở Thành phố Hồ Chí Minh thôi. Chất lượng mà để vào đầu vào của các sinh viên dựa theo điểm chuẩn của kỳ thi quốc gia thì theo chúng tôi là rất là tốt, và chúng tôi cũng rất mừng là các em cũng như gia đình có một cái niềm tin đã gửi gắm vô trong khoa y của Đại học Quốc gia. Ngay từ khi mới thành lập, với sự hỗ trợ của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, khoa y đã tập trung sức lực tranh thủ đội ngũ các chuyên gia về giáo dục y học trong và ngoài nước, tham khảo các chương trình đào tạo y khoa của nhiều trường đại học danh tiếng để từ đó xây dựng một chương trình khung giáo dục y khoa đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng. Đáng chú ý, chương trình y đao khoa của khoa y đã được xây dựng với sự hỗ trợ về chuyên môn của trường Đại học Y khoa Viên Cộng hòa Áo. Đây là chương trình y đa khoa tích hợp của các cơ quan cơ thể người theo xu hướng chung của đào tạo y khoa thế giới, nhưng đồng thời cũng đảm bảo các kiến thức bắt buộc cho sinh viên theo yêu cầu của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục Đào tạo. Theo đó, sinh viên có 3 năm đầu tập trung trang bị kiến thức đại cương, y cơ sở và kỹ năng y khoa. Mặt khác, ngay từ năm đầu tiên, các sinh viên đã được thực tập lâm sàng tại bệnh viện, trải nghiệm cuộc sống bệnh viện và sơ cấp cứu. Năm thứ 2 thực tập theo module, 3 năm sau chuyên sâu vào phần đào tạo và lâm sàng. Vậy nó tạo ra những cái chương trình để làm cho sinh viên hiểu được rất là rõ những cái chuyện gì mình phải học, những cái chuyện gì sẽ áp dụng trên thực hành lâm sàng và kể cả vấn đề phòng ngừa. Điều này thì nó giúp cho cái chương trình, nó giúp cho cái người học nắm được chương trình một cách tổng quát hơn. Và gần đây, xu hướng của các cái chương trình module tích hợp các cơ quan đã trở thành một xu hướng mới được áp dụng ở rất nhiều các cái trường tiên tiến trên thế giới, kể cả Mỹ, ở châu Âu, ở Úc và một số nước ở châu Á. Khi đi luân khoa thực tập lâm sàng, sinh viên từng khóa được chia thành nhiều nhóm với số lượng từ 10 đến 12 em. Số lượng sinh viên ít như vậy nên các thầy cô giáo có điều kiện sâu sát hướng dẫn chi tiết cho từng em. Đối với em thì thực tập lâm sàng thì đó là một bước ngoặt, đó là một bước tiến mới trong con đường đi đến ngành y của em. Vì 3 năm lý thuyết trước đó cộng thêm những năm lâm sàng sắp tới sẽ củng cố cho em kiến thức lý thuyết mà em đã học qua, đồng thời tu luyện cho em những cái đạo đức y khoa của mình và tiếp cận được hoàn thiện hơn với nghề của mình hiện tại.
cảm thấy tự tin hơn trong quá trình mẹ giao tiếp với bệnh nhân, quá trình hỏi bệnh, thăm khám bệnh và quá trình tiếp cận với bệnh nhân, hiểu được tâm lý của họ và dễ dàng chia sẻ, đồng cảm với họ hơn. Không chỉ chú trọng thực hành lâm sàng, khoa y còn đi đầu trong việc áp dụng phương pháp tiên tiến hiện đại mang tính tương tác cao giữa sinh viên và giảng viên, cụ thể là phương pháp PBL và ứng dụng công nghệ AI vào đào tạo. Thay vì thầy giảng cho ngay thụ động, với phương pháp PBL, đào tạo nghiên cứu theo vấn đề, sinh viên sẽ phải tự chủ động nghiên cứu đề tài chủ đề. Sau đó, các nhóm được phân công sẽ chia sẻ nghiên cứu của mình và giảng viên chỉ là người tổng hợp khái quát kiến thức. Bên cạnh đó, để đáp ứng yêu cầu đào tạo trong cuộc cách mạng 4.0, khoa y còn phối hợp với đối tác Bell triển khai chương trình đào tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Với ứng dụng này, thầy và trò có thể học mọi lúc mọi nơi và trực tiếp tương tác với nhau trên màn hình giảng dạy để làm rõ vấn đề. Sau một thời gian triển khai, những phương pháp này đã thực sự mang lại hiệu quả rõ rệt. Hiện nay chúng ta đã nghe nhắc tới nhiều công nghệ 4.0 và thứ mà được nhắc tới nhiều nhất chính là trí tuệ nhân tạo AI. Thì tôi thấy rất là vui và hạnh phúc khi là khoa y là đơn vị đầu tiên mà áp dụng công nghệ này vào học tập. Thì đây có thể coi như là một bước đột phá trong giáo dục của Việt Nam. Dạ, đối với phương pháp học PPL thì đầu tiên chúng em sẽ được tiếp cận với những cái môn học bằng tiếng Anh là giúp cho em có những cái nền tảng cơ bản và rất là chắc chắn để học những cái nghiên cứu những tài liệu y khoa trên thế giới, vì đa số tài liệu y khoa đều viết bằng tiếng Anh. Thứ hai nữa là phương pháp PPL còn giúp cho chúng em cải thiện được những cái kỹ năng cực kỳ quan trọng, ví dụ như là kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình cũng như là nghiên cứu tài liệu trước khi vào buổi học ạ. Còn ở đây cái phương pháp bọn em phải chủ động hơn, bọn em phải tự tìm tòi về một cái bệnh đó, xong em về tự tìm tòi rồi em phải tự phát biểu rồi tự ghi bản, thì em thấy nó khác nên buộc bọn em phải tự tìm hiểu hơn là không có ngồi nghe không được. Đặc biệt, sinh viên khoa y còn được bồi dưỡng ngoại ngữ học thuật để có thể tự tin bước ra với thế giới bên ngoài. Các sinh viên khoa y không chỉ có thể giao tiếp thành thạo tiếng Anh mà còn có thể sử dụng tiếng Anh trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển chuyên môn của mình. Tính đến năm 2019, sau 10 năm thực hiện sự nghiệp chồng người, Khoa y Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp cho hệ thống các bệnh viện trên cả nước nhiều lứa bác sĩ có trình độ. Trong số 363 sinh viên đã tốt nghiệp, có 8% đạt loại giỏi, 76% đạt loại khá. Sinh viên khoa y ra trường luôn được các bệnh viện chào đón. Trong công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, khoa y đã xây dựng được 2 nhóm nghiên cứu xuất sắc về lĩnh vực di truyền và hỗ trợ sinh sản. Các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của trung tâm bước đầu đã đạt được những thành quả đáng khích lệ, được xếp hạng cao tại các hội nghị về hỗ trợ sinh sản vô sinh tại châu Á Thái Bình Dương. Việc chuyển giao công nghệ được tổ chức thường xuyên, thu hút sự tham gia của hơn 100 bác sĩ sản phụ khoa, chuyên gia hỗ trợ sinh sản, trong đó hơn 50% là bác sĩ nước ngoài, hình thành hệ thống đối tác cùng những bệnh viện, hiệp hội chuyên môn và doanh nghiệp tại Việt Nam hay châu Á Thái Bình Dương. Khoa cũng đã tổ chức thành công 5 hội thảo quốc tế, trong đó 3 hội thảo về lĩnh vực sức khỏe sinh sản, thu hút gần 1.000 nhà khoa học, chuyên gia bác sĩ của Việt Nam và quốc tế tham dự, chia sẻ cập nhật những tiến bộ mới nhất trong y học, góp phần nâng cao chất lượng khám và điều trị. Một số thành tựu mà gần đây trung tâm đã đạt được trong cái hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ đó là đã công bố thành công một bài báo khoa học tạp chí tim mạch quốc tế về bệnh cơ tim phì đại bằng kỹ thuật giải trình tự thế hệ mới NGS. Ngoài ra thì bên cạnh đó thì hoạt động đào tạo thì trung tâm có đơn vị y học sinh sản chuyên đào tạo về y. Xin phép các quý đại biểu là chúng ta sẽ quay lại với chương trình buổi chiều ạ. Chúng ta sẽ quay lại với phiên buổi chiều với các bài trình bày về tầm soát, điều trị và loại trừ bệnh viêm gan virus. Bài đầu tiên thì xin được giới thiệu là bài trình bày của bác sĩ John Ward, là giáo sư và là giám đốc từ sorry mọi người, là em xin phép phát âm bằng tiếng Anh. Coalition for Global Hepatitis Elimination, the Task Force for Global Health, Rollins School of Public Health, Emory University. Good day, I'm Dr. John Ward, Director of the Coalition for Global Hepatitis Elimination at the Task Force for Global Health in the United States.
my pleasure to be joining you today to give you an update on progress toward hepatitis elimination, focusing on hepatitis C elimination today. Hepatitis C elimination is a global elimination goal because it's biologically feasible, because it's only found in humans, and it's technically feasible because it can be prevented by the interruption of exposures to contaminated blood and blood products, and because it's now curable with all oral regimens that provide cure in over 95% of people treated. The WHO has set goals for reductions in incidence and reductions in mortality, as shown to the right, that can result in 1.5 million deaths averted this decade. There's about 58 million people living with hepatitis C around the world, including about 10 million in the Western Pacific region, of which Vietnam is a member state. So this is a major global health problem. The WHO has set targets for certain interventions that are essential for interrupting the transmission of hepatitis C and getting people tested, diagnosed, and referred for care and treatment. As you can see there, we're doing a fairly good job of protecting blood supplies, but less so for what's called harm reduction, preventing exposures to blood for people who inject drugs, and testing and finding people who are infected with hepatitis C and referring them to care. As you can see here, only about 21% of people living with hepatitis C have been diagnosed. That's about 25% in the Western Pacific region. So most people with hepatitis C globally remain undiagnosed. That said, there are countries that are demonstrating how to put together the essential components of a program to achieve goals for hepatitis elimination. And these are shown here on the graphic, the importance of information to guide planning, getting political leaders aware of the scope of the problem and committed to do something about it, mobilizing communities so that they will take action, and then implementing the key interventions in the health systems and into those communities that result in people getting tested and linked to care, and to have the knowledge to protect themselves from exposures. And then along the way, collecting data to understand how well you're doing, and so you can take corrective actions to improve your programs. Probably the shining example of an effective national program is in the country of Egypt, once having the highest prevalence of hepatitis C globally. They put together first a treatment program, and then when testing lagged, the president committed testing all adults in the country for hepatitis C, and providing that testing and treatment at no cost to patients. And then making that testing very readily accessible around the country, and as well as linkages to those treatment sites. As you can see here, over 75 million persons were tested. They found over 1 million people with hepatitis C and had high success in getting them into therapy and to cure, and are already seeing declines in liver-related deaths. Another country is Rwanda, which is a low-income country in Africa that had about a 4% prevalence of hepatitis C at the start of their program, in large part due to unsafe practices in their healthcare system. They again committed themselves to elimination goals and set about putting together a clinic-based, community-based testing program with well-established linkages to care. This program was built upon their hepatitis C, HIV program. And again, this is their essential components: high-level leadership commitment, making the services widely available throughout the country, having data to track progress, negotiating lower cost tests and treatments that could be affordable for the country, and making those services available at no patient cost. Another example is the country of Australia that again
put in place strategies to lower the cost of treatment. As a result of the government negotiating affordable prices from manufacturers, they removed all restrictions so that anyone that was HCV infected could receive those treatments, and they made those treatments widely available to the populations at highest risk, particularly people who inject drugs. Their current status, they've already seen large declines in their HCV incidence, as shown here. They have diagnosed about 80% of the persons living with hepatitis C, and they are beginning to see declines in liver transplantation related to HCV-related cirrhosis, and they're seeing declines in prevalence among people who inject drugs, the highest risk population. So putting together essential components results in effective programs and health improvements. And there are other examples. The country of Georgia put together a program once with a 5.4% prevalence, again, in large part through a drug donation from Gilead Sciences, and in collaboration with the US CDC, they put together a national hepatitis C testing and treatment program that since 2015 has resulted in 71% of adults screened and over half of HCV infected adults receiving treatment. And they estimate that the prevalence is now 1.8%. India, one of the largest countries in the world by population, now has a hepatitis elimination plan. And they have a model program in the state of Punjab demonstrating how to make no or low cost hepatitis testing and treatment available to the people of India. In Mexico, they have just now started a hepatitis C elimination, again, built upon their HIV program to make HCV testing and treatment available in every state in the country of Mexico for the very first time, again, at no cost to patients. And they're already beginning to see the positive increases in the number of people tested and treated for hepatitis C in Mexico. But there are still, some challenges. The coalition recently conducted a review and found that only about 62 countries had national action plans that could be found on the web, and that they were missing key elements of effective programs, such as poor access to clean needles and syringes for people who inject drugs, are targets for reaching reductions in HCV mortality. The coalition is also putting together a national hepatitis elimination profiles in collaboration with local partners, so that we can assess the policies, the plans, the status of programs, and the status of implementing those interventions of the type I've just described recently. These are some of the countries that we have already developed profiles for. And you can see, as noted by the green, whether a certain intervention has been adopted or whether it's been partially adopted, as shown in yellow, or yet to be adopted, as shown in red. You can see there's been some success in developing action plans, variable implementation of testing policies to guide which populations need to be tested for hepatitis C, a fairly good availability of national treatment policies, and some countries implementing no cost HCV treatment, but not all, as shown here. And then for national harm reduction, a number of these countries are reporting implementing safe injection equipment and access to drug treatment, but very few had data to actually track their progress in providing that service to people who inject drugs. And most of these countries have not yet reached the goal of less than 5 per 100,000
deaths from hepatitis C. We recently finished a profile for Chinese Taipei and showing again that they have made good progress in developing a hepatitis C elimination plan and effective program using these indicators of the type that I just described for those other countries. And as a result, they have large success in successfully diagnosing people with hepatitis C. For hepatitis C, the status of policy environment in Vietnam, based on the available information, there's yet to be a national action plan with hepatitis C elimination goals. People who inject drugs is a high-risk population with an estimated prevalence of about 58%. There are needle syringe exchange programs in Vietnam, including in prisons, and there's about 176 needle syringe exchanges per person who inject drugs per year, which is high globally and is beginning to approach the global target of 300 exchanges in the country for people who inject drugs. Drug treatment programs are available in Vietnam, including in prisons, and about 30 to 60% of those offer HCV testing, which is great progress. On the HCV treatment side, death rates for hepatitis C continue to exceed the WHO global goal. There are generic HCV treatment options. Treatment costs have been very variable and can be high in some parts of Vietnam, but by the latest information, those drug costs appear to be declining. So increasing the affordability of treatment and increasing the feasibility of developing a robust HCV elimination program, as I've shown, has been developed in other parts of the world. We are in the process of developing a hepatitis elimination profile for Vietnam. Please contact me if you're interested in participating at jward@taskforce.org. And the coalition is working with all of these countries to use this information to bring together the key partners in those countries to do their part to achieve HCV elimination goals. Only through partnerships can HCV elimination happen. So I believe I've demonstrated that even though we have a ways to go with testing, treatment, and prevention of hepatitis C, we are making progress. And the awarding of the Nobel Prize in 2020 for the discovery of hepatitis C demonstrates what a remarkable time we are in the history of medicine. The opportunity to bring together with these curative treatments to prevent and eliminate hepatitis C, a major global health threat. And we would like to do that working with all of you in the country of Vietnam. Thank you very much for your attention. Thank you, Professor John Word. And now we'd like to introduce Dr. Homi Razavi from Center for Disease Analysis Global Procurement Programs. My name is Homi Razavi, and I'm with CDA Foundation. I'd like to thank the organizers for the invitation to be here. Today, I'll be talking about the use of point-of-care rapid tests for hepatitis B and C elimination. If you look at WHO targets, programmatic targets, they require that 90% of all people infected with hepatitis B and C need to be diagnosed by 2030. Unfortunately, unlike HIV, hepatitis B and C infections are not concentrated in high-risk populations. In fact, they're distributed in the general population. And this is a good example is, for example, Australia. This is an analysis we did for that country, where analyses showed that greater than 90% of all infections were among people who injected drug. But more than 80% of all Hep C cases were actually former PWITs. So if you look at this particular graph,
The blue corresponds to period, and in fact, the reports are correct that people originally got infected because they were injecting drug. We also look at the incarcerated, the indigenous, and the MSM population, and of course, there is some overlap between these. But if you look at the data in Australia with regards to how many people are actually actively injecting, about 20,000 of 180,000 infections are actually active PWITs. These are people who have injected within the last 12 months. About 150,000 had injected at some point in time, but now they are in the general community. So at some point, every country must face the fact that general population is needed, screening is needed, and they can focus on high prevalence regions or age groups, but we do need to go and actually screen general population in order to find the undiagnosed cases. Now, rapid point of care tests allow for cost-effective mass screening of hepatitis B and C tests in general population and in the field. And that's what's really important. And there are some very, very good tests out there. Here are some examples. The Determine 2 by Abbott is a surface antigen test, very high sensitivity and specificity. In fact, these are all comparable to the best ELISA test out there. WHO pre-qualified, require about 50 microliters of whole blood. 1 drop of blood is equivalent to 25 microliters. So we're talking about 2 drops essentially, and these can be collected using finger prick. The read time is about 15 minutes. ST Bioline, which is another product that's owned by Abbott, also have another surface antigen test. It's about, again, very high sensitivity and specificity, WHO pre-qualified, but it requires serum and plasma. So you actually do need to draw blood to be able to use this test. And it is very fast, but it cannot use whole blood. Now for hepatitis C, the ST Bioline has a Hep C test. Again, very high sensitivity specificity, 10 microliter, so less than one drop of blood and about 20 minutes to get the result. And finally, Intec also has a Hep C test that's been used globally, and that requires about 10 microliters and about 15 minutes to see the results. Now, what we're talking about using the rapid test is not a hypothetical scenario. In fact, many countries have already demonstrated that very large scale screening of general population using rapid tests is quite feasible. A good example is Brazil, that has screened 9 million people for hepatitis C in their country. These are using the ST Bioline test. Rwanda screened about 4 million people for hepatitis C. Egypt has screened 48 million people, and these were all done using the rapid test. In Uzbekistan, we supported a program where we've screened 260,000 people for both Hep B and Hep C. Again, all of that was done using rapid tests. And more than, actually the majority of those were actually screened after COVID-19 pandemic. And this allowed us to actually do a lot of these screenings outdoor, where indoor interactions were limited. Uganda has screened about 5 million adults for hepatitis B, and Mongolia has screened about 1 million adults for Hep C. Again, these have been field tested. These rapid tests have been used in the field by nurses as well as healthcare workers, just trained healthcare workers. And so it can be done. The big issue facing viral hepatitis elimination is funding. So the question is, who's going to actually pay for it? And these are the key variables that's needed for an elimination program. So essentially, you need to have a good idea of how much your burden is and whether the infections are increasing or decreasing and the burden is increasing. You need to develop an investment case for hepatitis elimination. You need an awareness campaign to actually have patients come in to be treated. Training of healthcare workers, screening of population for hepatitis C and Hep B, laboratory tests and fibrosis staging to meet the guidelines,
physicians' visits, treatment, and then you need tablets and computers to store patient data, and finally a patient registry. And I'm going to come back to that. So when it comes to screening, it's very unlikely for healthy individuals to pay for hepatitis B and C screening if they're asymptomatic, right? So you're going to see patients who are at fairly end-stage liver disease before they actually show up. So governments should really consider funding screening program. And this may be problematic before governments realize that, in fact, nearly every country in the world offers free screening for hepatitis B and C. They just don't know it. And those are called blood donation. So anyone can go and actually donate blood, and they're tested for HIV, hepatitis B, and hepatitis C. It's not publicized, but in fact, countries already have screening for viral hepatitis as part of their program. This is a program that we instituted actually in Uzbekistan. And really what we wanted to do is to show and demonstrate large-scale screening can be completed at polyclinics using nurses. Now in Uzbekistan, general healthcare workers cannot screen and cannot conduct tests. So we were limited with nurses. But what we were able to show that in fact, you can get incredibly high throughput using the system. So we had a check-in system where it took about 1 minute to get the patient's name, passport number, which is the surrogate for national ID. They visited with the nurse 20 minutes to essentially do a finger prick, and then they sat outside for as part of 20 minutes, 15 minutes of it was that they were waiting for the Hep B and Hep C test result, and 90% tested negative. So they were sent home and were told that they were negative. 10% then were sent to the next station to do additional tests. So for hepatitis C, we collected blood in fact, 2 vials to ship for HCV RNA as well as creatinine test. For hepatitis B, we did HIV testing, rapid test, and creatinine as well. The samples were sent to a laboratory. The Hep C samples were sent to a laboratory, and they were tested for RNA. And the patient was called back for consultation, and then of course there was a follow-up. Hep B patients were treated immediately. So the guidelines that we had as part of the study was anyone who was surface antigen positive was eligible for treatment. So in fact, as soon as they were tested positive, they did an HIV test. If they were HIV positive, they were sent to an HIV clinic, and then they were sent to a patient consultation. To a physician for patient consultation to be put on treatment. Now, what we were able to demonstrate is that we could screen over 1,800 people per week with just 6 nurses. And that's what's amazing about these rapid tests is you can have very, very high throughput screening. And in fact, Egypt was able to screen twice this amount as part of their program by essentially having 2 shifts throughout the day. Now, what I would not recommend is to start a national screening program using rapid tests without a very robust patient registry. In fact, most countries don't realize how much it costs to diagnose one new hepatitis B or C infection that needs to be treated. So let's give an example. Let's pick a country that has a Hep C prevalence of about 1%. 75% of those who are antibody positive or RNA positive, and 20% of people already know of their infection. So 80% are actually undiagnosed. In order to diagnose one new case, we need to have about 1.3 people who are tested RNA positive. In order to get that number, we need to have about 1.7 RNA positive cases, 75% of them are positive. And in order to find 1.7 people who are RNA positive, we need to screen about 167 people for anti-HCV. So I know that fraction of people is a little disturbing, but it is just simply math, right? So if we take the number of people that need to be tested for anti-HCV, and let's assume the cost of a rapid test is $1, essentially we would spend $167 for anti-HCV testing. Of those 167, 1.7 then will be tested for RNA.
So at the cost of $20 for RNA, we would spend $33. The total of that would be about $200. So we would spend $200 in this country to find one new patient to be treated who wasn't already diagnosed. And that's pretty expensive. One of the things I need to note is that when we run this kind of mathematical modeling, a lot of countries worry about the cost of the RNA, and that is important. But a more important variable, as you can see from this particular decision tree, is the fact the cost of anti-HCV. The lower this cost is, the lower your overall expenses would be. And that's where rapid tests come in. Is in fact, you can negotiate these prices to less than $1 and really bring down the cost of screening program. Now let's fast forward. Let's fast forward to 2028, where you've screened and treated a lot of people, and let's see what this tree looks like. Well, your anti-HCV prevalence is going to be still the same, right? So you have 1%. But now you've treated a lot of people, so your RNA positivity is about 20%. And you've diagnosed a large portion of the population, so 80% already know that they're positive, 20% are undiagnosed. If you are testing people randomly, then to find one new case, you're going to have 5 people who are RNA positive. So of those 5 people, 1 would be the first time that they're diagnosed. 4 of them would have already known that they were actually diagnosed, and then they were Hep C positive. To find 5 RNA positive, you have to start with 25 anti-HCV cases, because 1 in 5 are going to test positive. And to find 25 RNA or anti-HCV, you need to screen about 2,500 people. So in 2028, this same country, and they've been very successful, and they're conducting the National Elimination Program. To find one new case, HCV patient to be treated, they're going to spend $3,000. 2,500 of it is going to be for anti-HCV testing. $500 will be for RNA testing, right? So the cost of finding one new case went from 200 to 3,000. Well, that's problematic, isn't it? So now let's take a look at a scenario where you have a patient registry. If you have a patient registry, you would make sure that the non-high-risk population, so people in the general population that are not engaged in high-risk behavior or not in the high-risk group, are only tested once. And if you do that, this is what your tree looks like in 2028. Your anti-HCV prevalence is still 1%, but now you're only testing those who've never been diagnosed before, because you can check the registry and see if they've been tested before. So your RNA positivity goes up to 75% again, and none of them have been diagnosed before. So in fact, 100% of them are undiagnosed. Now, if you go through the math, you would actually spend in 2028 $133, because those are the only people you're testing, are those who've never been tested before, and your RNA testing would be 27. So in fact, by 2028, with a patient registry, you would actually spend less than what you'd be spending today. Now, don't forget that blood banks actually screen a lot of people, and that needs to be tied to the patient registry. In fact, in all of these countries that we discussed, they all had patient registry in place. So it's really important to make sure that you don't start a national screening without a very robust patient registry in place. In conclusion, large-scale screening is feasible using rapid diagnostics. These tests have very high sensitivity and specificity, makes them very comparable to ELISA tests. The low cost of these tests make them ideal for large-scale national programs, and their ease of use make these tests ideal for testing at family clinics and polyclinics. And not only we, but many other groups have already demonstrated that. It's important for governments to provide free screening, because asymptomatic individuals will not pay for screening if they're healthy. So if you're going to diagnose 90% of all infections, that needs to be provided free of charge.
but make sure you have a patient registry so you don't test people over and over again. A national screening program needs a robust patient registry, or the country will pay too much for screening. The other population that needs to be actually tied into a national registry is if you're screening pregnant women. Again, the more you test the same person over and over, is the more the overall cost of the program will be. In conclusion, the rapid tests provide a very nice feasible option to implement at a national screening level, but if you start any screening, please make sure that there's a patient registry in place. Thank you so much for your attention. Hello, my name is Homi Razavi, and I'm with CDA Foundation. I'd like to thank the organizers for the invitation to be here. Thank you, Professor Dr. Razavi. And now, Dr. Tim Block from the Hepatitis B Foundation, Bloomberg Research Institute, Pennsylvania Biotech Center. Hello, I'm Tim Block, the current president of the Hepatitis B Foundation, soon to be replaced as I retire by Sherry Cohn, who will be the next president of the Hepatitis B Foundation. But thank you for this opportunity to speak about hepatitis B and our cause for cure and what we think can be done towards a cure. So my topic today will be hepatitis B and how do we get to a cure. So let me start with some of the good news and I think some of the progress around hepatitis B, chronic hepatitis B and a cure. In the 1990s, and I show this kind of graphically here, in the 1990s, there were very few options for therapies for chronic hepatitis B. There were the interferons, and there were a few nukes, the first ones being lamivudine. By the time we got to the 2000s, the things look a little bit better, and there were a few clinical trials for investigational drugs, and we had a whole body of nukes available. The options had increased. Now, if we go to the 2020s, right now the drug activity index, as I call it, is much greater. There are now more than 35 different clinical trials for chronic hepatitis B and D, and there are, of course, the family of nukes, the interferons, and now Mercludex B as an entry inhibitor for hepatitis D, which is also useful for hepatitis B, I think. So things have really picked up, and I think we can be a lot more optimistic. But there should be more discovery activity now. The need is still great, and the possibility of a cure is also, I think, quite real, and that should motivate pharmaceutical industry to look into hepatitis B cure, as well as public investment and foundation investment. So what I just said was, I think chronic hepatitis B is curable. People are cured of hepatitis B all the time. It's only a small percentage of those with chronic hepatitis B, CHB, but it does happen. And importantly, this is unlike other chronic diseases. Unlike other chronic diseases, I'll say it again, people with chronic hepatitis B can be cured. It's just not predictable. And it's only a small percentage of the hundreds of millions of people who have chronic hepatitis B. But again, people with chronic hepatitis B do see their infections resolve. On average, in fact, about 1% of those with chronic hepatitis B every year resolve their infection. And that happens spontaneously, but it does tell us that a cure is possible. And now there's a growing body of evidence that there's therapy-induced functional cure. By functional cure, what we mean is that you can come off drug, stop treatment, and remain suppressed for viremia with undetectable levels of virus and achieve other endpoint milestones of therapy. There's growing a body of evidence that this can happen. And here are some of the summaries of that.
5 to 10% of the people treated for years with tenofovir will actually experience an off drug. They stop taking the tenofovir, and their loss of S antigen remains. For HBe antigen negative individuals on treatment for only a few years with tenofovir, this can actually be a pretty significant number when they come off drug. And here are the papers that support what I'm saying. And these are pretty recent papers. Look down here. This is 2021. This is 2022, 2021, another 2022 paper showing that discontinuation of drugs can actually, people who discontinue their treatment with tenofovir and other nukes can actually see a clinical benefit, a sustained virological response after treatment. It's not everybody, but we're beginning to understand who this is. So there's some optimism. And these variables seem to play a role. The level of hepatitis B surface antigen, that's HBsAg, at the beginning of therapy and then following its decline on therapy, the genotype of HBV, and the length of time of treatment, length of time that an individual has been infected, and the age at which treatment has started. And of course, the E antigen status, we mentioned that. So genotype, I mentioned that. Here's the paper from Brian McMahon's lab that really sums that up. Genotype A and F are probably the most virulent of the genotypes. Doesn't mean that you can't benefit from treatment, doesn't mean you won't have a sustained virological response, but genotype definitely plays a role. The level of HBs antigen at the time of treatment matters, and whether or not it declines whether you're on treatment. Here are a few papers that summarize that. And again, these are fairly recent papers for the most part, although take a look at Bob Gish's paper. It was actually prescient, came out quite a while ago, and it was recognizing the role of HBs. What will the treatment in the future look like? So we now know that one, there are people who can have sustained virological responses or functional cure off treatment. We now know that that is a function of, or whether or not that happens, correlates with genotype, HBs level, HBe antigen status at treatment, and the age at which you are at treatment, the length of time that you've had chronic hepatitis B. But the future treatments are going to have to be able to be benefited for benefit more people. What are those treatments going to look like? Well, more people are going to be treated in the future. The guidelines as to who should be treated, I believe, will be expanded and tell us to treat people earlier. And then there will be a finite length of treatment. These are our predictions. And of course, there'll be combinations of therapies. It's unlikely that one drug is going to be able to achieve all of these beneficial results. And what will those combinations look like? I believe that the direct-acting antivirals, such as the nukes, such as tenofovir and entecavir, they'll continue to be used. They're the backbone of therapy for sure. But there'll be newer non-nuke antivirals, such as the siRNAs, the capsid assembly modifier or allosteric modifiers, as called, or capsid inhibitors is what I call them, will be used. And there'll be HBs targeting drugs. Receptor blocking drugs are already out there. Those are the hepcludexes, Mercledex Bs. But I think better formulations will be there so that you don't have to be injected every day. That's kind of unreasonable. And then RNA degrading drugs that actually cause hepatitis B RNA to be degraded. They're almost like chemical pharmacological siRNAs will be used. Newer host-targeted stimulators of the immune response will be in use. Immune modulators will be available. Therapeutic vaccines, we're already seeing those used in conjunction with these other direct-acting antiviral agents. And as yet to be discovered, cccDNA destroying molecules. They're not out there yet, but the CRISPR-Cas, they're the future, but I'm very excited about them. And neoantigen generating drugs that cause hepatitis B infected cells to produce targets of the immune system that are only in hepatitis B infected cells. I believe we'll be seeing those as well.
but those are several years away. The point is we have to keep research going. Research is robust right now, or more than it's ever been, and that's reflected in the number of clinical trials that we mentioned. But look, we're only a few clinical trial failures away from big pharma losing their nerve again. They've got to put their money where the demand is. We've got to keep barking at them and keep on showing them that there is a market, to put it crassly, for chronic hepatitis B drugs. That's how we keep their interest. That's a role for the individuals who have chronic hepatitis B, people who care about people who have hepatitis B, continuing to lobby and frankly support organizations such as the Hepatitis B Foundation and the Vietnam Viral Hepatitis Alliance, which is sponsoring this event. So thank you. I hope you join us. Sherry Cohen's going to be the new president, so keep her in mind, and this is where you contact us. I appreciate your attention and all the work that VVHA is doing, and good luck to you in the future. This is Tim Block signing off. Hope to see you again live next time, or visit us when you're in the Philadelphia area of the United States. Regards. Thank you, Professor Tim Block. And now, Professor David Thomas from the Division of Infectious Diseases, Johns Hopkins School of Medicine. Hi, I'm Dave Thomas. I'm a professor of medicine at Johns Hopkins University, and I'm delighted to share with you a bit about the long-acting treatments and the potential for long-acting treatments for chronic hepatitis B. So there's been a lot of enthusiasm about developing long-acting treatments for anti-infectives, really coming on the backs of these pivotal studies for HIV, showing that the development of long-acting antiretroviral therapies, and in particular cabotegravir here, was more effective than the oral preventative therapies of tenofovir for the treatment, for prevention of HIV infection. Likewise, the long-acting use of antiretrovirals in the form of cabotegravir and rilpivirine was non-inferior to oral antiretroviral therapy. So long-term, we've used long-acting treatments for mental health, for schizophrenia in particular, for prevention of pregnancy and contraception, and now as anti-infectives in HIV, and that's rejuvenated interest in developing these, and appropriately raised the question of could we develop long-acting treatments, and should we, for chronic hepatitis B? I'd like to say yes to that and give these reasons. First of all, chronic hepatitis B is a major public health problem, one that even already eclipses HIV in terms of global mortality. If you look over time on the x-axis here at the deaths caused by the major infectious disease epidemics shown on the y-axis, you see that, of course, the sharp increased mortality over time caused by HIV, but then the bending of the arc, if you will, of that mortality and the reductions of HIV-related mortality due to the introduction of antiretroviral therapy and its distribution around the world through Global Fund, PEPFAR, and other programs like that. And now we have even additional tools for HIV with the long-acting approaches. In contrast, notice that the blue line here that represents chronic hepatitis B and C, and about 2/3 of the mortality is from
chronic hepatitis B has shown steady increases through time, and actually now surpasses HIV as a cause of global mortality, and especially is troublesome when you look out, as some groups have done, to model out what would happen and what we should expect in the future. And that mortality, at least the one group at University of Washington, is expected to eclipse the mortality caused by by HIV, tuberculosis, and malaria. So there's clearly a need to do something different about hepatitis B, and long-acting treatments might fit in. And I think we really want to think about those fitting in two areas. One, prevention of new cases of chronic hepatitis B. And so that would be prevention of new mother-infant transmission, since most new chronic hepatitis B around the world comes after an infant is infected by its mother. And then secondly, to be used as an alternative for pills for persons who choose, who need treatment. Those among the 257 million persons around the world with chronic hepatitis B, some may prefer the convenience of a long-acting approach, and or might prefer not having the stigma of having a bottle of pills, for example, in your medicine cabinet or in your home, and choose that option. And then, of course, we have the exciting development of antisense and small interfering molecules to treat hepatitis B and to help try to produce functional cure. And it would be nice to have a long-acting, since those are long-acting, it would be nice to have a companion nucleotide inhibitor approaches that are also long-acting. So both for treatment and for prevention, we can think about how these long-acting medicines might fit in. And I'll just show a little bit about what I'm thinking to support this. When it comes to the prevention side, again, showing new cases of chronic hepatitis B here on the y-axis. These are globally the number of new cases of chronic hepatitis B, and then the years on the x-axis. The top lines shaded blue represent status quo, or what would happen if we didn't do anything new in the world. And as you can see, there's been a steady decline in chronic hepatitis B, and that's expected to continue, largely due to the use of vaccination, and specifically the birth dose vaccination, the provision of vaccination at the time of birth. To improve on that, we have to expand the use of birth dose vaccination, shown in those curves on the left, where the number of new cases especially are reduced. And so that just gets to the fact that in order to do better with preventing chronic hepatitis B and to achieve our goals of elimination by reducing chronic hepatitis B by 90% by 2030, then we need to get to this sort of mother-infant transmission issue. Now, getting birth dose vaccine to children can be difficult. About half of the children born around the world who need birth dose vaccination are not currently getting it. And that's going to be a difficult challenge. In contrast, a lot of the mothers actually that give birth to these children that needed the birth dose vaccination actually receive antenatal care. So that the fact that they were seeing medical providers during the antenatal period provides the opportunity to give treatment to those mothers that might overcome that deficit of not receiving birth dose vaccination, because, for example, the delivery occurred in a place where they can't keep vaccine or don't have vaccine available. And to show how that in principle would work, this is the study of maternal treatment of mothers with chronic hepatitis B. And the
prevention of transmission to their infants. So all of these infants in the study got hepatitis B immune globulin and received birth dose vaccination. So they got the standard of care. And to that, they added tenofovir. And with women, mothers whose hepatitis B virus load was greater than 200,000 international units, there was no transmission if the mother received tenofovir. In contrast, about 5% of the time, there was transmission if placebo was received. You could imagine the impact would be even greater if birth dose vaccination wasn't given. And so that's what the goal would be, and where long-actings might fit in. The second side of it is to use it for treatment, to use long-actings for treatment. And this graph now shifts the y-axis from prevention of new chronic hepatitis B, like I just showed, to preventing Hep B mortality. Not new chronic hepatitis B, but HBV-related mortality. And here we see that we get most of our bang for our buck we actually get a good bit just from preventing new chronic hepatitis B cases. And so that underscores how important prevention is, but also by adding in testing and treatment, shown in the green and the blue lines here. And so if we can bring in testing and treatment, and long-acting might fit in there. So this is kind of from the big picture, how I see long-actings contributing in the hepatitis B elimination world. We think about 4 different ways to achieve long-acting delivery. Of course, that can be by an injection, like with cabotegravir and rilpivirine, or an implant, such as occurs often with the treatment of with pregnancy and prevention of pregnancy, and in treatment of schizophrenia. And then there's also some people trying to create some groups that are really excited about long-acting delivery into the stomach, or long-acting enteral approaches. And then there's transcutaneous patches where little microneedles are embedded with the drug and it's put on the skin as yet another approach to developing long-acting anti-infectives. Now, in all these instances, what we have to do is take a molecule that oftentimes was selected for its being water-soluble, rapidly absorbed from the stomach, taken up into the liver, and for the instance of hepatitis drugs, actually converted to the active compound right there in hepatocytes. Those were all virtues of the compounds that were developed for oral treatments. Now we want to flip those around a bit and make it so that the prodrugs are released slowly from tissues. And for that, they need to be lipophilic, and they need to be steadily and reliably released into the circulation, taken to the liver, and there taken up and activated to the active form in the hepatocytes to combat hepatitis replication. So it's a bit of a different strategy, and different groups have tried to achieve it in different ways, both with implants and injections, and also with these microneedles and enteric approaches as well. But I'm going to talk mostly, just give you an example of the injection and what's been going on there, and then the implants. So interestingly, a lot of this work has come on the backs of HIV treatment development, drug development, because of course there's overlapping efficacy with tenofovir, and that is active against both HIV and hepatitis B reverse transcription. So reverse transcription for of course for HIV, and the polymerase for HBV.
So there's been multiple different attempts to develop TAF as a tenofovir prodrug, to develop TAF implants, and there's been variable success. Many of the groups have indeed delivered tissue concentrations of TAF, and in some instances tenofovir, but some have admittedly run into some toxicity issues. It's thought to be often related to the implant itself, and not necessarily the parent molecule. And that's important because, of course, you can try different ways of delivering the implant. Ideally, some would like to see implants that are absorbable so that they don't have to be removed, and that minimizes some of the medical issues. Now, one group, Mark Baum's group, has developed implants using these polymers, and has shown that that he can, with no apparent toxicity, at least in mice and sheep, deliver measurable concentrations of tenofovir above the limit of detection in these animals in various tissues, as you can see. Now, the other way around is to deliver the medication by injection. And still we need to make it so that the tenofovir prodrug will be released slowly. And here one group's approach is to use these docosahexaenol masking esters to try to make the medication more lipophilic. And that's been successful. They've shown in animal models, in the rodent models, that they can deliver sustained tenofovir concentrations, including in liver, as long as 2 months after an initial injection. Also notably, they've been able to show that they deliver the tenofovir diphosphate, the active form, at high levels. And I think especially interesting, they've been able to develop a humanized mouse model where human liver cells are sustained in the mice and infected with hepatitis B. And the hepatitis B replication can be interdicted with this prodrug in these humanized mouse models without reducing albumin. And albumin is the important control, showing that they didn't just kill the livers and the liver cells didn't just die off, but they actually have been reducing Hep B replication. Here are some of their primary data showing in the livers concentrations of their prodrugs. Their lead compound is this NM1-TF tenofovir, and you can see high levels in the green, high levels of their prodrug in comparison to TAF in the blue in liver tissue. So it's exciting to see, all preclinical, all in mice, but suggesting that an injection as well as an implant of tenofovir or tenofovir prodrugs might be able to be developed and be used. And notably, tenofovir is, of course, used for prevention of mother-infant transmission of Hep B already, oral tenofovir. So it's felt to be safe and would be immediately transferable for these public health goals that I've mentioned. There's also been work on entecavir. The group at Merck developed these hot melt exudates to sustain entecavir release in rodent models, and actually demonstrated levels for over 180 days. The problem is that the way this medication was compounded, actually it was toxic in tissue. And so they didn't take this product forward, but it does. Other groups, including Arnab Chatterjee at Scripps, have developed entecavir-like prodrug molecules that have demonstrated sustained release in tissues for more than 60 days. So what I've tried to convince you of is, first of all, that there's a need to think about
new ways to combat hepatitis B, and certainly we should be thinking about long-acting treatments, just as we are for HIV and other infectious diseases. There's a clear public health need. When we think about hepatitis B elimination, I've mentioned that these could fit in both with our goals to prevent new cases of chronic hepatitis B, and especially in that prevention of mother-infant transmission, as well as an alternative for the treatment of the 257 million persons around the world who have chronic hepatitis B, possibly being coupled with the new exciting new compounds, the antisense and siRNAs that are also formulated as long-acting, as well as with PEG interferon, which has been around for decades and is, of course, a long-acting injectable treatment. So I'm excited to think about the future, and certainly hope that there's additional focused effort, not just as an accident of what's been done for HIV, but focused on the development of hepatitis B for these utilizations. And I'm just grateful for a group of people that I work with in this space of trying to promote the development of long-acting treatments for hepatitis B as well as hepatitis C. So thanks a lot for your attention, and I look forward to answering any questions after. Thank you. And now we will have a short tea break in 30 minutes. Please return at 3:05 p.m. Chúng ta sẽ có 30 phút nghỉ giải lao bây giờ ạ. Thì các anh chị ở ngoài có tiệc trà, chúng ta có thể ra để chúng ta sử dụng một chút. Là một môi trường thân thiện. Các trang thiết bị hiện đại giúp cho em tạo một môi trường học tập tốt cho các sinh viên. Có những cái giảng đường rất là lớn và có trang bị những cái thiết bị giúp cho sinh viên cảm thấy thoải mái, như là máy lạnh, cửa sổ thông thoáng, nền thì có trải thảm chẳng hạn. Trường còn có liên kết với rất nhiều các bệnh viện ở trong thành phố, thì tụi em qua đó tụi em sẽ được đi thực tập từ rất là sớm. Từ năm 2 tụi em đã được đi thực tập rồi. Xong rồi năm 4, năm 5, năm 6 là tụi em thực tập nhiều nhất ở các bệnh viện. Khoa y tạo môi trường học tiếng Anh và thúc đẩy cái quá trình học tiếng Anh rất là tốt. Điều này cái lợi thế cho cái việc cập nhật cái kiến thức y khoa của thế giới, đồng thời là sẽ giúp cho cái việc giao tiếp trong công việc của chúng em sau này sẽ tốt hơn. Khoa y đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày 23 tháng 6 năm 2009 với định hướng là một đơn vị đào tạo tiên tiến chất lượng cao dựa trên mô hình trường, bệnh viện, kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Ngành y của mình từ trước tới nay mình chưa có được một mái trường mà như ước mơ của tôi, tức là một cái làng đại học dành cho đào tạo ngành y nằm trong một ngôi trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực như ở Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa y Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng nhằm nó sẽ trở thành trường đại học khoa học sức khỏe, và trong tương lai nó kỳ vọng trở thành một trong trường đại học khoa học sức khỏe hàng đầu của châu Á. Đây là một cái nơi sẽ là hội tụ của văn hóa, y khoa, công nghệ và tất cả những tri thức cũng như là vấn đề ý đức của người Việt Nam.
các chương trình giảng dạy của khoa y và tất cả các biện pháp mà khoa y cố gắng thực hiện đi nhằm tới cái xu hướng rất là hiện tại, tức là lấy sinh viên làm trọng tâm và làm sao hài lòng tất cả từ cán bộ công chức cho đến mọi người ở trong trường đại học. Bộ máy tổ chức của khoa y được cơ cấu một cách khoa học, vận hành nhịp nhàng với sự điều hành chính của ban chủ nhiệm khoa, có sự phối hợp điều hành của 2 hội đồng là Hội đồng Khoa học và Đào tạo và Hội đồng Cố vấn. Với 5 phòng chức năng và 1 trung tâm, khoa y hiện có 29 bộ môn với đội ngũ giảng viên gồm 9 giáo sư và phó giáo sư, 25 tiến sĩ và các chuyên gia trong lĩnh vực y tế. Bắt đầu tuyển sinh từ năm 2010 với mục tiêu lấy chất lượng làm điều kiện tiên quyết cho đào tạo, khoa y tuyển sinh số lượng phù hợp cho chương trình đào tạo mới chất lượng. Chỉ tiêu tuyển sinh gần như được giữ ổn định từ khi mới thành lập cho đến nay để đảm bảo chất lượng ổn định. Sinh viên khoa y đều là những học sinh ưu tú với số điểm tuyển sinh đại học tăng dần qua từng năm, hứa hẹn những bác sĩ tài năng trong tương lai. Khoa y thì mỗi một năm từ đầu cho đến bây giờ vẫn giữ cái mức tuyển đầu vào là 100 mỗi một năm, không có hơn. Chúng tôi giữ cái mức tuyển này là để đảm bảo cho tất cả những cái điều mà chúng tôi đã dự định cho một cái chương trình đào tạo theo module, chương trình đào tạo theo cái kiểu từng nhóm nhỏ, tích hợp vân vân, tất cả những cái ý đồ đó. Vì vậy cho nên số lượng chỉ lấy 100. Tuy số lượng chỉ lấy 100 và vì vậy cho nên cái số mà nộp đơn vô rất cao. Do đó chúng tôi cái điểm thi thì năm nào cũng là điểm thi rất là cao. Nếu so với các cái trường xung quanh thì nó chỉ thua điểm của Đại học Y Dược ở thành phố Hồ Chí Minh thôi. Chất lượng mà để đầu vào của các sinh viên dựa theo điểm chuẩn của kỳ thi quốc gia thì theo chúng tôi là rất là tốt, và chúng tôi cũng rất mừng là các em cũng như gia đình có một cái niềm tin đã gửi gắm vô trong khoa y của Đại học Quốc gia. Ngay từ khi mới thành lập, với sự hỗ trợ của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, khoa y đã tập trung sức lực tranh thủ đội ngũ các chuyên gia về giáo dục y học trong và ngoài nước, tham khảo các chương trình đào tạo y khoa của nhiều trường đại học danh tiếng để từ đó xây dựng một chương trình khung giáo dục y khoa đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng. Đáng chú ý, chương trình y đa khoa của khoa y đã được xây dựng với sự hỗ trợ về chuyên môn của trường Đại học Y khoa Viên Cộng hòa Áo. Đây là chương trình y đa khoa tích hợp của các cơ quan cơ thể người theo xu hướng chung của đào tạo y khoa thế giới, nhưng đồng thời cũng đảm bảo các kiến thức bắt buộc cho sinh viên theo yêu cầu của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục Đào tạo. Theo đó, sinh viên có 3 năm đầu tập trung trang bị kiến thức đại cương, y cơ sở và kỹ năng y khoa. Mặt khác, ngay từ năm đầu tiên, các sinh viên đã được thực tập lâm sàng tại bệnh viện, trải nghiệm cuộc sống bệnh viện và sơ cấp cứu. Năm thứ 2 thực tập theo module, 3 năm sau chuyên sâu vào phần đào tạo và lâm sàng. Vậy nó tạo ra những cái chương trình để làm cho sinh viên hiểu được rất là rõ những cái chuyện gì mình phải học, những cái chuyện gì sẽ áp dụng trên thực hành lâm sàng và kể cả vấn đề phòng ngừa. Điều này thì nó giúp cho cái chương trình, nó giúp cho cái người học nắm được chương trình một cách tổng quát hơn. Và gần đây, xu hướng của các cái chương trình module tích hợp các cơ quan đã trở thành một xu hướng mới được áp dụng ở rất nhiều các cái trường tiên tiến trên thế giới, kể cả ở Mỹ, ở châu Âu, ở Úc và một số nước ở châu Á. Khi đi luận khoa thực tập lâm sàng, sinh viên từng khóa được chia thành nhiều nhóm với số lượng từ 10 đến 12 em. Số lượng sinh viên ít như vậy nên các thầy cô giáo có điều kiện sâu sát hướng dẫn chi tiết cho từng em. Đối với em thì thực tập lâm sàng thì đó là một bước ngoặt, đó là một bước tiến mới trong con đường đi đến ngành y của em. Vì 3 năm lý thuyết trước đó cộng thêm những năm lâm sàng sắp tới sẽ củng cố cho em kiến thức lý thuyết mà em đã học qua, đồng thời tu luyện cho em những cái đạo đức y khoa của mình và tiếp cận được hoàn thiện hơn với nghề của mình hiện tại. Cảm thấy tự tin hơn trong quá trình lại giao tiếp với bệnh nhân, quá trình hỏi bệnh, thăm khám bệnh và quá trình tiếp cận với bệnh nhân, hiểu được tâm lý của họ và dễ dàng chia sẻ, đồng cảm với họ hơn. Không chỉ chú trọng thực hành lâm sàng, khoa y còn đi đầu trong việc áp dụng phương pháp tiên tiến hiện đại mang tính tương tác cao giữa sinh viên và giảng viên, cụ thể là phương pháp PBL và ứng dụng công nghệ AI vào đào tạo.
Thay vì thầy giảng trò nghe thụ động, với phương pháp PBL, đào tạo nghiên cứu theo vấn đề, sinh viên sẽ phải tự chủ động nghiên cứu đề tài chủ đề. Sau đó, các nhóm được phân công sẽ chia sẻ nghiên cứu của mình và giảng viên chỉ là người tổng hợp khái quát kiến thức. Bên cạnh đó, để đáp ứng yêu cầu đào tạo trong cuộc cách mạng 4.0, khoa Y còn phối hợp với đối tác Bell Úc triển khai chương trình đào tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Với ứng dụng này, thầy và trò có thể học mọi lúc mọi nơi và trực tiếp tương tác với nhau trên màn hình giảng dạy để làm rõ vấn đề. Sau một thời gian triển khai, những phương pháp này đã thực sự mang lại hiệu quả rõ rệt. Hiện nay chúng ta đang nghe nhắc tới nhiều công nghệ 4.0 và thứ mà được nhắc tới nhiều nhất chính là trí tuệ nhân tạo AI. Thì tôi thấy rất là vui và hạnh phúc khi là khoa Y là đơn vị đầu tiên mà áp dụng công nghệ này vào học tập. Thì đây có thể coi như là một bước đột phá trong giáo dục của Việt Nam. Dạ, đối với phương pháp học PPL thì đầu tiên chúng em sẽ được tiếp cận với những cái môn học bằng tiếng Anh, là giúp cho em có những cái nền tảng cơ bản và rất là chắc chắn để học những cái nghiên cứu những tài liệu y khoa trên thế giới, vì đa số tài liệu y khoa đều viết bằng tiếng Anh. Thứ hai nữa là phương pháp PPL còn giúp cho chúng em cải thiện được những cái kỹ năng cực kỳ quan trọng, ví dụ như là kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình cũng như là nghiên cứu tài liệu trước khi vào buổi học ạ. Còn ở đây phương pháp bọn em phải chủ động hơn, bọn em phải tự tìm tòi về một cái bệnh đó, xong em về tự tìm tòi rồi em phải tự phát biểu rồi tự ghi bản, thì em thấy nó khác nên bắt buộc bọn em phải tự tìm hiểu hơn là không có ngồi nghe không được. Đặc biệt, sinh viên khoa Y còn được bồi dưỡng ngoại ngữ học thuật để có thể tự tin bước ra với thế giới bên ngoài. Các sinh viên khoa Y không chỉ có thể giao tiếp thành thạo tiếng Anh mà còn có thể sử dụng tiếng Anh trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển chuyên môn của mình. Tính đến năm 2019, sau 10 năm thực hiện sự nghiệp chồng người, Khoa Y Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp cho hệ thống các bệnh viện trên cả nước nhiều lứa bác sĩ có trình độ. Trong số 363 sinh viên đã tốt nghiệp, có 8% đạt loại giỏi, 76% đạt loại khá. Sinh viên khoa Y ra trường luôn được các bệnh viện chào đón. Trong công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, khoa Y đã xây dựng được 2 nhóm nghiên cứu xuất sắc về lĩnh vực di truyền và hỗ trợ sinh sản. Các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của trung tâm bước đầu đã đạt được những thành quả đáng khích lệ, được xếp hạng cao tại các hội nghị về hỗ trợ sinh sản vô sinh tại châu Á Thái Bình Dương. Việc chuyển giao công nghệ được tổ chức thường xuyên, thu hút sự tham gia của hơn 100 bác sĩ sản phụ khoa, chuyên gia hỗ trợ sinh sản, trong đó hơn 50% là bác sĩ nước ngoài, hình thành hệ thống đối tác cùng những bệnh viện, hiệp hội chuyên môn và doanh nghiệp tại Việt Nam hay châu Á Thái Bình Dương. Khoa cũng đã tổ chức thành công 5 hội thảo quốc tế, trong đó 3 hội thảo về lĩnh vực sức khỏe sinh sản, thu hút gần 1.000 nhà khoa học, chuyên gia bác sĩ của Việt Nam và quốc tế tham dự, chia sẻ cập nhật những tiến bộ mới nhất trong y học, góp phần nâng cao chất lượng khám và điều trị. Một số thành tựu mà gần đây trung tâm đã đạt được trong cái hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ đó là đã công bố thành công một bài báo khoa học trên tạp chí tim mạch quốc tế về bệnh cơ tim phì đại bằng kỹ thuật giải trình tự thế hệ mới NGS. Ngoài ra thì bên cạnh đó thì hoạt động đào tạo thì trung tâm có đơn vị y học sinh sản chuyên đào tạo về y học sinh sản, là một trong 3 trung tâm lớn nhất ở khu vực châu Á bên cạnh Singapore và Ấn Độ, với hàng chục khóa học đã được tổ chức, thu hút hàng trăm học viên đến từ các nước trên thế giới như là Úc, Malaysia, Philippines, Thái Lan, v.v. Khoa Y Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang sở hữu 3 cơ sở đào tạo nghiên cứu với tổng diện tích hơn 3.000 m2, trong đó phòng thực hành giải phẫu được đầu tư xây mới với hơn 1.000 m2 với trang thiết bị y khoa hiện đại, được trang bị mô hình, hệ thống xử lý và trữ thi thể. Bắt đầu từ năm 2012, phòng đã tiếp nhận những thi thể đầu tiên để sinh viên thực tập trên thực tế. Đến nay đã có gần 20 thi thể hiến tặng đang được sử dụng. Mà một cái sinh viên được thực hành trên thi thể người nó rất là quan trọng. Cùng với lại cái môn sinh lý học á, thì giải phẫu học nó là một trong 2 cái môn cơ bản mà mỗi sinh viên y khoa cần phải nắm. Thì cái giải phẫu học mà được học trên xác người á, thì nó sẽ giúp cho sinh viên nắm vững về cấu trúc giải phẫu của một cái cơ thể người. Rồi từ đó sinh viên nó có thể hiểu hơn và sẽ giúp ích cho cái việc học tập những cái môn lâm sàng và cái quá trình hành nghề sau này của sinh viên. Phòng kỹ năng y khoa được trang bị nhiều mô hình dụng cụ hiện đại giúp sinh viên thực tập. Năm 2013, thông qua Quỹ Phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Khoa Y được Vietcombank tài trợ xây dựng phòng thăm dò thực hành chức năng với nhiều thiết bị hiện đại, tổng giá trị thiết bị Vietcombank cung cấp lên tới 10 tỷ đồng. Ngoài ra, khoa cũng đầu tư hơn 16 tỷ đồng xây dựng 2 phòng thí nghiệm chuyên sâu về di truyền và hỗ trợ sinh sản, phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học cho giảng viên và sinh viên. Đây cũng là nơi đã cho ra đời nhiều công trình nghiên cứu khoa học, nơi chuyển giao công nghệ đặc biệt hiệu quả của Khoa Y.
trước khi đi tới bệnh viện, sinh viên cần phải được thực tập trên những cái vật gọi là các cái những cái con mannequin hay là những cái con vật làm mẫu đó, để cho sinh viên có thể thực tập làm quen trước khi thực tập ở trên người. Thì chúng tôi phát triển rất là mạnh các cái phòng thực hành tiền lâm sàng đó. Sau đó nữa thì những cái biện pháp khác nữa, sử dụng IT để có những cái con bệnh nhân, gọi là bệnh nhân giả, để họ đóng vai hoặc là thực hành hoặc là giao lưu. Thì tất cả các phương tiện đó bây giờ nó đòi hỏi phải có sự trang bị rất là nhiều và khác biệt với các trường khác. Đặc biệt phải kể đến dự án Khoa Y Bệnh viện Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng như một campus đại học với mục tiêu thiết lập một hệ thống đào tạo khoa y, bệnh viện thực hành và nghiên cứu khoa học, đồng thời là môi trường đào tạo kết hợp khám chữa bệnh thân thiện. Khu vực này cỡ được khoảng 20 tới 25 hectare, trong đó nó là một khu vực hoàn toàn đầy đủ và bao gồm có bộ phận trường là có khoa y, khoa dược, khoa răng hàm mặt, khoa y tế công cộng, khoa điều dưỡng, khoa đông y, vân vân, tập trung vô để cho sinh viên tập trung học tập, hội thảo, nghiên cứu khoa học. Nhưng đồng thời bên cạnh đó có những khuôn viên nối tiếp với đó là một bệnh viện thực hành theo đúng nghĩa như ở trên thế giới, là có cái bệnh viện liền đối với lại chuyên khoa. Và bệnh viện thực hành này khoảng 500 tới 700 giường sẽ là nơi để cho các thầy hành nghề và để làm việc, làm mẫu cho các em, và là nơi để cho các sinh viên họ thực tập tất cả mọi chuyện. Và như vậy thì cái việc mà giữa dạy với lại thực hành nó sẽ rất là phù hợp với nhau. Nó sẽ giảm bớt được phần nào cái việc phải đi các cái bệnh viện khác ở trong thành phố để mà thực tập, có thể sẽ không đảm bảo được các cái nhu cầu về vấn đề thực hành. Vì vậy cho nên cái dự án của khoa y là một cái dự án để tạo ra một cái campus hay là một cái phức hệ hết sức hoàn chỉnh y như bên các nước, là gồm có trường và đồng thời viện, để làm cho cái việc giảng dạy cũng như thực hành của sinh viên nó tốt hơn, và đồng thời sẽ phục vụ luôn công tác nghiên cứu khoa học và phục vụ khám chữa bệnh. Bệnh viện thực hành là nơi người sinh viên y khoa mong muốn làm sáng tỏ lý thuyết đã học, kỹ năng lâm sàng hay bày tỏ tâm tình của mình qua việc tiếp xúc trực tiếp với thực tế tại bệnh viện. Chương trình đào tạo với nhiều thời gian thực hành bệnh viện của khoa y là cơ hội thực hành tốt, giúp sinh viên tập trung phát triển để học hỏi những chuyên khoa cơ bản, chuyên khoa cốt lõi, nghiên cứu chuyên sâu nhằm cung cấp các phương pháp chẩn đoán, điều trị và chăm sóc tốt nhất cho cộng đồng. Chúng ta biết là khi đào tạo bác sĩ y đa khoa đó, thì chúng tôi nghĩ là một trong những cái chính mà chúng ta đào có 3 vấn đề. Cái thứ nhất là về cái kiến thức chuyên môn của các em về y khoa, về các cái môn khoa học sức khỏe và liên quan tới con người và đặc biệt là người bệnh. Cái thứ hai là những kiến thức thực hành y khoa. Ở đây là các em nó phải học làm sao để mà khám bệnh, tiếp xúc người bệnh, hỏi khám bệnh, rồi dựa vào đó là cái chẩn đoán, rồi điều trị và những cái kỹ năng mà thực hành cho người bệnh, ví dụ mổ xẻ vân vân, hoặc là những thủ thuật can thiệp cho người bệnh. Và cái thứ ba là cái mối liên hệ, xây dựng được cái mối quan hệ giữa thầy thuốc và bệnh nhân. Thì những cái chuyện đó phải bắt buộc là phải đi thực tập tại các bệnh viện. Nhận thức được tầm quan trọng ấy, ngay từ khi ra đời, khoa y đã thiết lập quan hệ với nhiều bệnh viện lớn có uy tín từ trung ương đến địa phương. Thông qua các thỏa thuận hợp tác, đến nay khoa y đã xây dựng hệ thống bệnh viện thực hành với 23 bệnh viện, gồm Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, Bệnh viện Răng hàm mặt Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Thống nhất, Bệnh viện Nhi đồng 1 và nhiều bệnh viện khác. Sinh viên khoa y Đại học Quốc gia đến thực tập tại Bệnh viện Thống nhất đã có sự thỏa thuận và ký biên bản ghi nhớ giữa hai đơn vị là khoa y Đại học Quốc gia và Bệnh viện Thống nhất. Cho nên tất cả các chương trình học tập của các bạn ở Bệnh viện Thống nhất đều có kế hoạch. Thì chúng tôi cũng đã xây dựng một cái kế hoạch để cho các em sinh viên khoa y Đại học Quốc gia nói riêng và các em sinh viên của các trường đại học khác đến thực tập ở Bệnh viện Thống nhất đều được hướng dẫn theo chương trình kế hoạch chu đáo. Chúng ta biết là cái bệnh viện thực hành đặc biệt là cho cái sinh viên khoa y đó, ví dụ như ở Nhi đồng 1 hoặc các bệnh viện lớn khác của Thành phố Hồ Chí Minh, là nơi quy tụ những cái thầy cô mà tốt nhất, những chuyên gia trong lĩnh vực đó, không phải chỉ ở Việt Nam mà có nhiều cái lĩnh vực có thể tầm cỡ quốc tế. Và các thầy cô đã có nhiều năm kinh nghiệm để truyền giảng dạy cho các em. Và ở đây cũng là nơi tập hợp rất nhiều bệnh nhân, rất nhiều mật bệnh đa dạng. Ví dụ tại Nhi đồng 1 thì mỗi ngày chúng tôi khám ở ngoại trú có thể từ 5.000 đến 8.000 bệnh nhân, nội trú là khoảng 1.500 tới 2.000 bệnh nhân, thì tất cả các mặt bệnh về nhi khoa.
thì có thể ở đây hết, thì các em được cơ hội tiếp xúc với những cái bệnh lý đó, được các thầy cô ân cần hướng dẫn, thì tạo cho em cái kỹ năng mà thực hành rất là tốt. Không chỉ chú trọng thực hành nghiên cứu khoa học hay đào tạo khép kín, khoa y còn xây dựng củng cố quan hệ chiến lược với nhiều trường viện, cơ quan, đơn vị cùng ngành nhằm trao đổi kinh nghiệm, hợp tác đào tạo và nghiên cứu. Đó là các chương trình trao đổi sinh viên y 1 tuần với Đại học Mansido của Thái Lan, trao đổi sinh viên y 2 tuần với Đại học Kindai Nhật Bản, chương trình liên kết đào tạo 2+3 với Đại học Otago của New Zealand, hỗ trợ workshop PBL với Đại học Leiden của Úc và tổ chức workshop khoa học nghiên cứu lâm sàng với Đại học Korea của Hàn Quốc. Chặng đường 10 năm phát triển dù chưa phải là quá dài nhưng thực sự đáng nhớ với toàn bộ cán bộ, công nhân viên, giảng viên và sinh viên y khoa. Hành trình nhiều khó khăn gian khổ đã bớt chông gai và gắn lại nhờ được thành lập vào ngày 5 tháng 12 năm 2003, là thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Quốc tế là trường đại học công lập đa ngành đầu tiên và duy nhất hiện nay tại Việt Nam sử dụng hoàn toàn tiếng Anh trong công tác đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu. Hiện nay, trường Đại học Quốc tế có gần 10.000 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh sau đại học. Trường hiện có 11 khoa bộ môn với 21 chương trình đào tạo bậc đại học, 10 chương trình đào tạo bậc thạc sĩ và 4 chương trình đào tạo bậc tiến sĩ. Đặc biệt, trường còn có hơn 30 chương trình liên kết ở các bậc đại học, sau đại học với đa dạng ngành đào tạo và mô hình liên kết, giúp người học có thể dễ dàng lựa chọn lộ trình học tập phù hợp nhất theo nhu cầu. Các đối tác liên kết với trường Đại học Quốc tế đều là các đại học hàng đầu thế giới, có thể kể đến như Đại học West of England, Đại học Nottingham, Anh Quốc, Đại học New South Wales, Đại học Deakin, Úc, Đại học Công nghệ Auckland, New Zealand hay Đại học Houston, Hoa Kỳ. Trường Đại học Quốc tế là một trong những trường đại học công lập có uy tín trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, với 12 chương trình đào tạo đạt chuẩn đánh giá của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á AUNQA và 2 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định APEC Hoa Kỳ. Trường Đại học Quốc tế là cơ sở giáo dục đạt chất lượng kiểm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2016. Năm 2018, trường Đại học Quốc tế là trường đại học thứ 7 đạt chuẩn đánh giá cấp cơ sở giáo dục của AUNQA trong tổng số hơn 7.000 trường đại học của khu vực Đông Nam Á. Các thế hệ sinh viên, học viên đã tốt nghiệp của trường Đại học Quốc tế luôn được xã hội và các doanh nghiệp trong, ngoài nước đánh giá cao, có những đóng góp đáng tự hào trong nhiều lĩnh vực đời sống, kinh tế, xã hội. Nhằm khuyến khích sinh viên hệ đại học và học viên sau đại học có thành tích học tập tốt, hàng năm, trường Đại học Quốc tế dành trên 37 tỷ đồng để cấp học bổng cho sinh viên, học viên đạt kết quả tốt trong kỳ thi tuyển sinh cũng như có thành tích học tập tốt tại trường. Với trên 63% giảng viên trình độ tiến sĩ trở lên, chất lượng giảng dạy của trường Đại học Quốc tế luôn vượt trội trong nhiều năm qua. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học của các giảng viên, sinh viên, học viên đã được ứng dụng trong thực tiễn và đạt hiệu quả to lớn. Có không ít các nhà khoa học, nhà giáo của trường Đại học Quốc tế được vinh danh qua các giải thưởng nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo ở phạm vi trong nước và thế giới. Mỗi năm, trường có trên 500 bài báo khoa học ISI, trung bình tỷ lệ bài báo trên tổng số tiến sĩ hàng năm là 1.5. Hiện nay, trường có 2 cơ sở đào tạo khang trang ở thành phố Thủ Đức và nội thành thành phố Hồ Chí Minh, được trang bị hiện đại với hệ thống 45 phòng thí nghiệm dành phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Thư viện trường có tổng diện tích gần 1.160 m2 với hơn 33.000 đầu sách, 64.000 sách điện tử và nguồn tài liệu phong phú khác phục vụ người học. Hệ thống căng tin trường với 10 quầy thực phẩm được vận hành theo hình thức food court, bố trí ở 3 tầng lầu khác nhau với tổng diện tích khoảng 1.700 m2, có thể phục vụ cùng lúc trên 1.200 khách. Trường Đại học Quốc tế luôn là nơi bồi dưỡng nhân tài, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội cũng như cho các nước trong khu vực và quốc tế.
thành lập vào ngày 5 tháng 12 năm 2003, là thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Quốc tế là trường đại học công lập đa ngành đầu tiên và duy nhất hiện nay tại Việt Nam sử dụng hoàn toàn tiếng Anh trong công tác đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu. Hiện nay, trường Đại học Quốc tế có gần 10.000 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh sau đại học. Trường hiện có 11 khoa bộ môn với 21 chương trình đào tạo bậc đại học, 10 chương trình đào tạo bậc thạc sĩ và 4 chương trình đào tạo bậc tiến sĩ. Đặc biệt, trường còn có hơn 30 chương trình liên kết ở các bậc đại học, sau đại học với đa dạng ngành đào tạo và mô hình liên kết, giúp người học có thể dễ dàng lựa chọn lộ trình học tập phù hợp nhất theo nhu cầu. Các đối tác liên kết với trường đại học quốc tế đều là các đại học hàng đầu thế giới, có thể kể đến như Đại học West of England, Đại học Nottingham, Anh Quốc, Đại học New South Wales, Đại học Deakin, Úc, Đại học Công nghệ Auckland, New Zealand hay Đại học Houston, Hoa Kỳ. Trường Đại học Quốc tế là một trong những trường đại học công lập có uy tín trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, với 12 chương trình đào tạo đạt chuẩn đánh giá của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á AUNQA và 2 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định APEC Hoa Kỳ. Trường Đại học Quốc tế là cơ sở giáo dục đạt chất lượng kiểm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2016. Năm 2018, Trường Đại học Quốc tế là trường đại học thứ 7 đạt chuẩn đánh giá cấp cơ sở giáo dục của AUNQA trong tổng số hơn 7.000 trường đại học của khu vực Đông Nam Á. Các thế hệ sinh viên, học viên đã tốt nghiệp của trường đại học quốc tế luôn được xã hội và các doanh nghiệp trong, ngoài nước đánh giá cao, có những đóng góp đáng tự hào trong nhiều lĩnh vực đời sống, kinh tế, xã hội. Nhằm khuyến khích sinh viên hệ đại học và học viên sau đại học có thành tích học tập tốt, hàng năm, trường đại học quốc tế dành trên 37 tỷ đồng để cấp học bổng cho sinh viên, học viên đạt kết quả tốt trong kỳ thi tuyển sinh cũng như có thành tích học tập tốt tại trường. Với trên 63% giảng viên trình độ tiến sĩ trở lên, chất lượng giảng dạy của trường đại học quốc tế luôn vượt trội trong nhiều năm qua. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học của các giảng viên, sinh viên, học viên đã được ứng dụng trong thực tiễn và đạt hiệu quả to lớn. Có không ít các nhà khoa học, nhà giáo của trường đại học quốc tế được vinh danh qua các giải thưởng nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo ở phạm vi trong nước và thế giới. Mỗi năm, trường có trên 500 bài báo khoa học ISI. Trung bình tỷ lệ bài báo trên tổng số tiến sĩ hàng năm là 1.5. Hiện nay, trường có 2 cơ sở đào tạo khang trang ở thành phố Thủ Đức và nội thành thành phố Hồ Chí Minh, được trang bị hiện đại với hệ thống 45 phòng thí nghiệm dành phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Thư viện trường có tổng diện tích gần 1.160 m2 với hơn 33.000 đầu sách, 64.000 sách điện tử và nguồn tài liệu phong phú khác phục vụ người học. Hệ thống căng tin trường với 10 quầy thực phẩm được vận hành theo hình thức food court, bố trí ở 3 tầng lầu khác nhau với tổng diện tích khoảng 1.700 m2, có thể phục vụ cùng lúc trên 1.200 khách. Trường Đại học quốc tế luôn là nơi bồi dưỡng nhân tài, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội cũng như cho các nước trong khu vực và quốc tế. Được thành lập vào ngày 5 tháng 12 năm 2003, là thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Quốc tế là trường đại học công lập đa ngành đầu tiên và duy nhất hiện nay tại Việt Nam sử dụng hoàn toàn tiếng Anh trong công tác đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu. Hiện nay, trường Đại học Quốc tế có gần 10.000 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh sau đại học. Trường hiện có 11 khoa bộ môn với 21 chương trình đào tạo bậc đại học, 10 chương trình đào tạo bậc thạc sĩ và 4 chương trình đào tạo bậc tiến sĩ. Đặc biệt, trường còn có hơn 30 chương trình liên kết ở các bậc đại học, sau đại học với đa dạng ngành đào tạo và mô hình liên kết, giúp người học có thể dễ dàng lựa chọn lộ trình học tập phù hợp nhất theo nhu cầu. Các đối tác liên kết với trường đại học quốc tế đều là các đại học hàng đầu thế giới, có thể kể đến như Đại học West of England, Đại học Nottingham, Anh Quốc, Đại học New South Wales, Đại học Deakin, Úc,
Đại học Công nghệ Auckland, New Zealand hay Đại học Houston, Hoa Kỳ. Trường đại học quốc tế là một trong những trường đại học công lập có uy tín trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, với 12 chương trình đào tạo đạt chuẩn đánh giá của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á AUNQA và 2 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định APEC Hoa Kỳ. Trường đại học quốc tế là cơ sở giáo dục đạt chất lượng kiểm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2016. Năm 2018, trường đại học quốc tế là trường đại học thứ 7 đạt chuẩn đánh giá cấp cơ sở giáo dục của AUNQA trong tổng số hơn 7.000 trường đại học của khu vực Đông Nam Á. Các thế hệ sinh viên, học viên đã tốt nghiệp của trường đại học quốc tế luôn được xã hội và các doanh nghiệp trong ngoài nước đánh giá cao, có những đóng góp đáng tự hào trong nhiều lĩnh vực đời sống, kinh tế, xã hội. Nhằm khuyến khích sinh viên hệ đại học và học viên sau đại học có thành tích học tập tốt, hàng năm, trường đại học quốc tế dành trên 37 tỷ đồng để cấp học bổng cho sinh viên, học viên đạt kết quả tốt trong kỳ thi tuyển sinh cũng như có thành tích học tập tốt tại trường. Với trên 63% giảng viên trình độ tiến sĩ trở lên, chất lượng giảng dạy của trường đại học quốc tế luôn vượt trội trong nhiều năm qua. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học của các giảng viên, sinh viên, học viên đã được ứng dụng trong thực tiễn và đạt hiệu quả to lớn. Có không ít các nhà khoa học, nhà giáo của trường đại học quốc tế được vinh danh qua các giải thưởng nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo ở phạm vi trong nước và thế giới. Mỗi năm, trường có trên 500 bài báo khoa học ISI. Trung bình tỷ lệ bài báo trên tổng số tiến sĩ hàng năm là 1.5. Hiện nay, trường có 2 cơ sở đào tạo khang trang ở thành phố Thủ Đức và nội thành thành phố Hồ Chí Minh, được trang bị hiện đại với hệ thống 45 phòng thí nghiệm dành phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Thư viện trường có tổng diện tích gần 1.160 m2 với hơn 33.000 đầu sách, 64.000 sách điện tử và nguồn tài liệu phong phú khác phục vụ người học. Hệ thống căng tin trường với 10 quầy thực phẩm được vận hành theo hình thức food court, bố trí ở 3 tầng lầu khác nhau với tổng diện tích khoảng 1.700 m2, có thể phục vụ cùng lúc trên 1.200 khách. Trường đại học quốc tế luôn là nơi bồi dưỡng nhân tài, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội cũng như cho các nước trong khu vực và quốc tế. Được thành lập vào ngày 5 tháng 12 năm 2003, là thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường đại học quốc tế là trường đại học công lập đa ngành đầu tiên và duy nhất hiện nay tại Việt Nam sử dụng hoàn toàn tiếng Anh trong công tác đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu. Hiện nay, trường đại học quốc tế có gần 10.000 sinh viên. Good morning, this is Dr. Gish. Xin chào. Good afternoon, Dr. Gish. Good to see everybody. A nice busy room. Thank you for having me. We will resume our afternoon session. Please return to your seat. Thank you. So now we will have a presentation from Dr. Robert Gish from the Loma Linda School of Medicine, the Hepatitis B Foundation. Thank you.
Greetings. Thank you so much for having me at this very important meeting. And I want to thank all of my colleagues and the chairs of this program for